Takže páni, znova sme tu, 92. deň tréningu na bového potkana s našim pánom Štolverkom. S našim Pepanom. Pán Štolverka si vždy rád vyberie svoju masáž krkovičky. Pán Štolverka je taký masážny válibuk. Dá sa povedať, taký masážny válibuk. Ideš dole, pán Štolverka? Je to prachač. Ale. Čo? Kožišník. Zrelaxoval si sa, žlťas? No podole na chvíľu. Trošku to rozdrobíme, dobre? Pán Štolverka, rozdrobíme to. Pán Štolverka, nemôžeš tu moc celé, budeš rísť do teka. Budeš znova rísť do trika, pán Štolverka. Potom si nápodelka, to bude Hell Classic. Ako to bude Hell Classic, neviem, či to je vidno. Hell Classic, Hell Strawberry bonbon, Hell Strawberry bonbon. Kokino, kurník šopakujte, musím dať triko dole. Musím dať triko dole. Rozriz je to triko. Stále viac a viac, nákaz neostane žiadne triko. Nákaz neostane žiadne triko. Znamená, teraz už nechce ísť na mňa, keď nie je triko. Ale zaujímavé. Ale ako ďaleko sme? Počkej, sme tu z obavy, som po ceste asi jedného oného. Počkej, sme tu. No. Zvolíme jedného šmiclera. Potom kúpiť stolán. Zametajte si. Ako sedí tu, došiel znova. No. Je to válibok, pán Štolverka. Ako všetci vieme, že černocha chceme.
Prišiel znova. Prišiel ako nám posledný, co napačkal. Vidíme, že sedí tu. Vidíme toho šmaka? Sedí. Vidíme toho šmaka? Sedí. Sedí nasrať ten tabak. V podstate to, čo potrebujeme teraz. Najprv by som dotrenoval to sedmičkového koňa, lebo za chvíľu aj tak ideme. Dať čmákom jedlo. Dneska sme stali, čo prináša svoje obete. Takže tak dotrenujeme na 30, budeme dúfať, že dostane drift. Tiffany, ale ešte mala šancu, že Tiffany dostane drift. The horses dedicated to cleaner nights are great horses. Ešte mala šancu, že Tiffany dostane drift, ale ne. Use the breed of a different kind. Takže tento má jeden pokus na to, aby bol korzár, na to, aby chytil sideways, ale to nechytí. Preto hovorím, že dostať sideways na tieto kone. Robiť z nich korzár má svoje ťažké. A znova môžem povedať, páni, som nebol ďaleko. Chýba mu iba jeden skill, sideways. Chýba mu jeden sideways plný. Ale ten sideways nedá. Že nič z toho sa nedá nič robiť. Dostávame nejaké špekačky, nejaké plážlíky. Jedna Jan Ball by mohla, alebo Jan Mo by mohla dať posledný 10. Posledný 10. Craig, ale vidím, že trošku viac z nich. Pokromný lethal, cest 12. Musím mať veľmi slušný kaliber lethal, veľmi slušný kaliber. No, tu máme ešte 3 kúsky. Jeden. Si naša príškôrka. Stále rozmýšľam, či nedám odkopať ten šuriken za trošku mastnejšiu suličku. A popravde. Nepotrebujem to vôbec. Preto lízstvo je to iba také. Preto lízstvo.
tentokrát ako prvé spravíme dojenie mlieka. Nadojíme mlieko. Nadojíme tú špekačku. Nedáme aj nitku suchú. Po takzvanom dojení. Takže tu sme skončili. Špikačky máme zasadené. Nadojiť to mlieko presne podľa plánu šmaci, presne podľa plánu. Dneska sme trošku pozreli z mestského stali, ideme až 11:46. Kým sa rozbiehame na tú vrchovú nátierku. Pán Štoleka s nami odsýpa, s nami šmikuje, počujeme ho ako drtí tabák. Počujeme ho ako drtí. To na novú náťažiť najprv. Mám teda čo na nulu. Vykacia. To je ono. Trošku si, pozri, dáme ti trošku zobu. Pán Štoleka, poď si zobnúť trošku tabaku. Poď si zobnúť tabak, pán Štoleka. Pán Štoleka, vy gargamelka. Á, pán Štoleka je barbar, no. Nedá kožu lacno. Pán Štoleka je barbar, nedá kožu lacno. Je to barbar, nedá kožu lacno. Dáme si pár, včera som nakoniec aj nedojel to mlieko, dáme si pár pepelíc. Takže je to 3x3, čo hodíme. Hodíme módu. Vezme 2 pumpkiny. No nič. Si hodíme 3, 4 alebo 5, vezme 6. Necháme toto. Geniálne. Zase je to 3x3, ale zase myslím, že hodíme. Zase to 3x3. Ako ono to vždy vyzerá byť 50-50? A tuto je to stále to 50-50. No teraz je to, teraz potrebujem už múdre, ja? To sa môže predať, tak to predáme. To sme 4 tieto, 5 týchto, 10 týchto. Predáme to, nechcem to kalka. Cena bude musieť ísť dole. A to nejako nezáleží. To som 10 korún z toho 4 30-kové volky. Tých 30-kových volkov musíme mať peknú fúru, 84 kúskov. A pán Štoleka tu sedí. Sedí s nami, odsypať s nami a drtí s nami tabaky. Koľko vyberieme? Na koľko máme váhu? Máme váhu na 1100. Takže vyberieme 1000. Vyberieme 1000.
Vidíme, že bude to napríklad robiť aj tieto zádrhle. Človeka si vyžaduje svoje masáže krkovičky volá to. On to má tak zdatný, že masáž krkovičky. Zvykne si pri tom aj zafuniť. Koľko máme tých burningov? 3 mám. Ako najradšej by som spravil niečo tučné. Rovno to 2, nech ten prsten upgradnem na 1. Chcem pravdu povedať. Čo si odtiaľ doniesol? Špícle. Čo si odtiaľ priniesol si? Čo? Ja ti dám lepší šmís. Ja ti dám lepšiu markovku. A zabudol som, že dojím. Stalo sa to. Kedy proste zabudneš, že dojíš. Neviem, či by som robil tých 2000 gahas banditov a tieto sečky. 2000 kúskov zavých, chce sa mi to? Ako nechce sa mi to? Dalo mi to 2 namiesto 1, už dneska by som mohol šmíknuť. A vôbec sa mi do toho nechce ísť, 28 a 27. Toto je v podstate 50. Toto je 50. A tuto tiež potom je 50. Aha. Ideme to rýchlo vybaviť. Potom je takisto rýchlové vecičky. Zobrať nevyspytateľné questy. Nádoj v dojni môže pokračovať, keď sa vrátime. Potrebujem sa zbaviť teda tých 6000 mlieka, ktoré mám u seba, to je trošku ťarcha. To sa môže dojde tam vzadu, však tam ideme. No ideme rýchlo to naťukať. To čo máme páni, to čo máme. Škoda, chýba mu jeden na kurz, ale ten sideways nedá znova. A je to bude okolo 200 miliónový kôň. Tie sedmičkové kôň nie sú úplne zlé, ale musia chytiť do 15 levelu špeint. Keď sedmičkový kôň nechytí do levelu 15 špeint, tak ukážete. Tak sa predáva na imperiálnu delivery. Keď chytí sedmičkový kôň špeint, tak sa dotrénuješ na 30, predá sa piči. Škoda, chytil toho veľa, ale chýba mu ako ten jeden sa bude chýbať. Zatiaľ som v živote nebudal vytrénovať sedmičkového kurzora. To všetci vieme.
Tuto budeme potom odchytiť ten čaj tu vzadu. Čaj. Zoberieme tie a Jetina tu má misie. Má tu subjugácie. Isté a bacillus denkade. Russian gas. Kajšťanti desert naga. To by som zavol 2000 desert nagov. Budem sa s tým srať. Chcel som ísť s tým srať popravde. I welcome you to visit Calphion. Nechce, ale neviem mi to dalo to, čo chce sa mi každý deň zabíjať 2000 nagov. Aj keď to urýchluje proces. Vôbec nežiadam. No ja chápem, že subjugácie stoja 2. To je It would be depresívne. nearly impossible to find a more marvelous city. Prečo je istokých supplies stále nejedný? Ja to nechápam. To je pekne podarné páni. Toto je pekne podarný tábor, čo tu prezentujú. Poverty is not a sin. It is merely pain. To je pekne podarný tábor. Keby som nechce dávať tých dezertov. $2000 dezernák. Vôbec. A že vôbec nie. Aha. Treba sa proste vyrovnať s tým, že budeme robiť klasiku za jednu. A iba chodiť zabíjať 2000 nák. No také niečo mám trpezlivosť. Takže ešte rýchlo nadojíme nejaké mlieko. Naozaj nie. Koľko mám? 300. A tak budem musieť ešte do 48, 120, 420. Koľko nádojíme tohto pervitinstva? Keď sa vrátim od gurmíkov, tak to vydojím ešte. Vydojím ten zvyšok. Tohto konia potom to na 30 poslal do Hajdel, myslím, že Hajdel stále má miesto, ale Hajdel už nemá veľa miesta. Má ešte 5. A toto je breeding ešte v Hajdeli takisto. Hajdel je breeding. Gurman, Zares, Liker.
Vandal a Mastodon sú z biedného súdka. Ako to Vandal a Mastodon, to by som možno mal minimálne Vandala, čo spraviť. Špekači. Špekači, tie kurvy špekači, že ja už menej špekači. Treba ísť na trošku šmákom jedlo pod fús. A zase nechce chodiť zabíjať subjugácie, 2000 znák a podobne. Čo to smrdí. Ale to fakt nie je priestor na také vylomenie. Ale výhoda, že už na štvorke je Christian silnejší. Na štvorke má 17. A to znamená, keď zrovne ten Christian, tak už keď ho dám na štvorku, tak bude mať 17-10 oproti 14-8. Тридцать, 80, 160, 320. Dorazíme to dojde, keď sa vrátime. Potom to budeme zase tvrdorazne odsypať. Tvrdorazne točiť ten tabak. Zoberieme potom aj ten buff. Ten buff nám pomôže trošku s blisovaním. Zase vytréname jedného konia. Dáme trošku šprint hore pod fúzik. Ak tie konie majú kvalitný šprint vytrénovaný na bačkúrku. Dojne vybavíme, keď sa vrátime. Nadali sme slušné sústa páni. Je to to, že boli hotoví. Pekne sme to naťukali. Už nastavíme behanie. Počkám, nech sa pán Štolverka napije. Nech si dá ten Gargamel trošku z tematiky. Nemôže dlho trvá, kým sa napije. Zvykne s tým opletať. Už popíja. No takže 138,44, uvidíme čo dostane, ale sa pozrieme potom. Beha. Aktivujem mu šmiclerku. Zatiaľ iba takto. Ideme dať šmakom trošku pod fús mákového závinu. Trošku pod fús páni mákového závinu. Drsné. Sú to drsné podmienky, ktoré odsypávajú.
Páni, zase sme tu. Zase sme naspäť, dali sme trošku šmákom narezané. Trošku si dali pod fús. Silná káva fús. Silná káva fús. Aj na zápase. Guličke. To ma podaš. Silná káva fús. Aj na zápase v guličke. Aj na zápase v guličke. Aj na zápase v guličke. Silná káva fús. Silná káva fús. Zase 190. Takže to, čo potrebujeme, doraziť nejaké tie vecičky, páni, doraziť nejaké tie županky, nejaké tie tematiky, odchytiť týchto šmiclerov. Oj, ten Crash dáme na 5, na 4. Už na 4 bude silnejší. Už na 4 to bude trošku z dusnejšieho a z hustejšieho súdka, páni. Trošku z hustejšieho súdka. Nebudeme si klamať. Odchytíme jedného šmiclera, jednu špekačku, jedného pervitina, jedného mastodonta, jedného krkožilta. Jednu takzvanú krkovičku. Uvidíme. Zatiaľ to odsýpa to solíne, odsýpa to štandardne, podľa plánu drtíme tie tabaky. Neberieme to na ľahkú strunu. Veru, že to neberieme na ľahkú strunu, tieto krkovičky. Nemáme ale... No je to ako tento má tento. 29, to musí byť pekný pičis, no. Ako niektorí ľudia sú pekní piči, sú hovorím páni. Toto dorazíme, ideme tie misie spraviť. Finančne sme na tom celkom solidne. Máme 8 biliónov, máme v krekerke. Tam sa to tiež trošku hromadí. Dneska 92. deň tréningu na bojového potkana. 92. špekačka. Veľtone to tiež veľmi prozaicky odsýpa. To, čo samozrejme potrebujeme, je takisto odkúpiť nejaký cukor. Trošku viacne. Zoberieme si jedného lampera. Zoberieme si jedného lampera. Pojem a v novembri New World zamieša karty. Bonifác. New World v novembri zamieša karty, páni, takže na to treba byť tiež pripravený. Tuto sme v polke, takže už má nejakých 450 000 plus minus a máme to. Čo sa týka tých kropov, ľudia sa rozhodli, že kropy nechcú, kvalitné kropy sa začínajú predávať. Ľudia sa zbavujú kvalitných kropov, nechcú trénovať kone. Tí pičusovia si tvrdorazy hovoria, nebudeme trénať koni, nebudeme trénovať tie kone, nebudeme trénovať tie županky. Berú to z takejto filozofie v podstate, z takejto drsnej filozofie. Nechcú trénovať tie kone. Je to samozrejme problém, nemáme to radi. Ale čo s tým spravíš, sú to ľudia. Jetina nám dá jednu túto špekačku. All their pleasant some weapon, cuttum, empty speed.
Kan of vindt het ook wel eens ook wel eens A bottle won't some weapon. Čo do mňa chce? No čo chce na tú kutu, aby som jej dal? Hand over that couldn't sub-weapon. Ik dám tú kutum zbáň. Tak mi dal hand tú kutum, to môžem dať na 5. S tým, že nemôžem registrovať na market. A popravde kutum self-weapon sa dá získať. Kutum self-weapon sa dá získať. Co mi vidí. To by som stále teoreticky mohol predať. Musel by som... A ktorý z nich to má? No tento má Ted kutum shuriken, takže on ho má... Nemá. Má zapesnutý kutum shuriken. Kutum shuriken sa dá získať. Dá zapesnutý kutum.
Ako naozaj chcem robiť ona. No tento má nárov. Sedmičku, to treba zobrať. Mám dúdko. Mám dúdko dá dúdkovi. Lebo ma ten harčila. Škoda, som ho takto tweakol. To sa dá vymeniť. Viem to spraviť. To sa dá vymeniť za tú zbraň, ktorý mal fungovať. A z toho môže získať ksárku, short sword. Iné, čo potrebujem. Ja sa na to pozrieť, idem vybaviť ten kutum šuriken. Nechcem mu dať tento, ktorý mám u seba. Lebo tento, ktorý mám u seba, môžem predať. Môžem predať časom za prdobu. Mám dosť veľa tých 30-kových serčiek a týchto vecí. Jediné, čo potrebujem. Niektorý z nich má tie balls exchange kupóny. Možno to bude dúdko. Kde sú tie balls exchange kupóny? Jeden z nich to má. Dá sa vymeniť tuvala 5-ková za 4-kový kutum. Posled to, čo potrebujem spraviť. Peťkovú tuvalu za 4-kový kutum. Takže ideme sa na to pozrieť. V prvom rade je to pán Tito, čo má. Ktorý z vás to má? Tento má tie exchange kupóny. Takže je to tento zázvor. Takže ideme najprv na zázvora. Idem získať tú kutum weapon. To je to, čo chce, nie? Dám mu kutum 4-kovú weapon a ona mi dá kutum 4-kovú weapon, ktorá sa dá špeciálne enchantovať na 5-ku. To by znamenalo, že potom nemá pre mňa ani zmysel moc. Koľko má ten Black Star? Potom to Black Star Shuriken nie až tak najsilí. Stále je silnejší ako 5-kový. 30 na 33, 26, 16. No. Tak. What a beast, man. What do you want? Need workers or what?
A je taký problém. Počkaj, nemusím vlastne odchádzať niekam, stačí to vlastne, ako môžem ustať. Kde? To nie je ani taký problém. Dá sa povedať. Na to má anglický verdant, čo tiež zaujímavé. Dobre, ďalej potrebujem ísť na... Ktorý z nich to mal? Pán Dudko mal. Pán Dudko má to náru. Stále to horšie ako štvorkový Blackstar, no. Stále to horšie ako štvorkový Blackstar. Stále to horšie ako štvorkový Blackstar, no. Povedzme si to tak. Čo teda všetci vieme, že... že smrdí. Toto je bánuté na charakter. Damn. Takže to je dosť pledeli, čo? Takže náru nevybavím, budeme to musieť cvičnúť. To je bánuté na charakter, seriózne? Stále je to upgrade, stále je to zatiaľ dočasný upgrade, lebo neviem, či sa mi podarí vôbec. Ako dlho to bude trvať, kým sa mi to podarí. Kde? No toto potrebujem kutu, potrebujem Maru Shuriken. Som na weapon box, ja. A teraz to otvoríme. No. To je tiež bánuté na charakter, takže títo ľudia to bohužiaľ musia spraviť. Teraz potrebujeme si tam jednu desiatku. No na čo by som šiel tie 15-ky. No tam 15-ku nepotrebujem. No to je aby 74%. Teraz niekto mi to dokáže, toto niekto dokáže vymeniť na
Season characters. A tie, ktoré nie sú sezónne, ako to vymenia? Keď nie som sezónny charakter, ma dokážem vymeniť? Určite dokážem, musí to ísť, neexistuje, že ne. Chcete povedať, že ja to nevymením? Chcete povedať, že iba sezónny charakter dokáže vymeniť? Piče. Naozaj? Neexistuje. Ne? Neexistuje. Neexistuje. Piče. Toto mi je k hovnu. Takže iba sezónne chary to dokáže robiť. Even sharp, good and star weapon. A tu vole game není také jednoduché. Na to potrebujem takú... A to nebude také jednoduché spraviť. No, také jednoduché spraviť. Ako ona mi dá krutom weapon. Dám. To znamená, si budem musieť sezónny chaj zrobiť teraz. Potom ako sa vykadí. Workers or what? To nie je také jednoduché. Tu vola sa nechám to až tak ľahko. Tu vola potrebuje tie pičné stony. Damn, toto... To sa prekadilo. Sa to prekadilo, no. Ja si poviem ten sezónny char spraviť. Že nám nenastáva, mám taký pocit. Vylovať ten sezónny chár. Teraz aspoň to bude mať z krku. Vyvoláme ten sezónny chár, vylevelujeme, budeme mať z krku.
Neviem. Ako čo mi neostáva? Ako nechcem jej dať túto zbraň, ktorú mám u seba. Neviem, či vôbec túto chce, podľa mňa túto aj nechce. Podľa mňa ona chce špeciálnu hentu. A to je jedno, aj keby to chcela. Toto radšej predám. Za pár biliónikov do vecka neskôr. Len to zoberieme a ideme sa vykadiť. No nič, tých sezónnych chart pôjdem robiť teraz. Nech to mám z krku. Výhoda teda je, že budem mať z krku sezónny chart, to pôjde relatívne rýchlo. Jediné, čo teda potrebujem spraviť,
Ja by som mu dal, ešte odchytím jedného koňa, keď už teda je to jeden z mojich posledných odchytov dneska. Jeden, čo potrebujem spraviť, je teda vylovať ten sezónny char na level 59 alebo na koľko, nepotrebujem ani veľa levelovať. Len natoľko, aby som dal ten subweapon. Len neviem, odkiaľ zohnať tie tool, oni bude problém zohnať. Ako tie tuvala seačky bude problém zohnať. To na enchantované tuvala gear. Ja by som povedal, že dáme do storageu 10 týchto, 10 týchto, 10 týchto, 10 týchto, 5 týchto, 5 týchto, 5 týchto. Mám to transportnú do hedelu. Toto je čo tu? Nemá pripravené tieto šmáky. Neviem, aké ťažké dať tú volu na 5-ku. Popravde. Zaujímavé, že to nefailuje. Neviem, aké ťažké dať tú volu na 5-ku. A toto by som tiež pozrel. Logia Riding Cup. Shabby Leather. Predá sa to? Chcete, aby som to equipol? Tak ja to equipnem. Nerozumiem jednej veci. Ten Logia Riding Cup, niekto ho má u seba. Tento. Pán Tito, má ho equipnutý a nedalo mi to. Asi chce, by som equipol normálne, nie plus 15, idem to pozrieť. A tak sa potrebujem na neho nalogovať. Would you like to see the greatest horseman? Infantry. Budeme sa poznať ten sezónny chár. Idem na pána Tito. Možno chce obyčajný Logia. Logia plus 0. Možno chce Logia plus 0, ale... Vyšpytateľné veci sa tu dejú. Vyzerá tak, že kto chce plus 0. Goblins keep running away. 40 katalistov. Ale to sa nedá, že to chce plus 0.
Dobre. I won't stand by while Bahar's ruining the village by connecting with a city. No, tento má kupóny a nejaké iné vecičky. Škoda, že nemáš žiadne tieto pečivalky teda, toto nemusíš mať u seba. The goblins Toto keep Leather running Combat away. celu tiež neviem, aký raid máš. Dobre. What do you want? You need workers or what? Artisan Goblin nechytíš, čo? I won't stand by while Bahar's ruining the village by connecting with a city. A dostal už 142, nakoniec si blísuje. Máte si samé hovna, ale rýchlosť dostal skoro 2, 1,7, niečo také, 1,7, no, okolo 1,7. No metal. Rýchlosť má 7,67, čo tiež solidné. Že celkom dobre mu to odsýpa. Má niečo v perli? 20, no, knihu. Flaming Horse, Burns, Change, Couple of Tears of the Wind. Má tu free gift pack. Blessing, otherwise the Volky. To sú tiež drsné veci. To sú drsné veci, ktoré tu moc časom dajú zúžitkovať. Tu má tu Flounder Ducku. Unstable fuel, processing fuel. Cowards with no metal. To je všetko o ničom. To nebudem teraz riešiť. Fairy blessingy. To sú tupé jedlá. I won't stand by while Da. Bahar's ruining the village by connecting with a city. Ale máš ešte niečo, čo by som chcel prehodiť? Ty máš tieto, to sa možno zíde. Together as one box. The goblins keep running away. Cowards with no metal. Tento encouragement letter sa mi zdá, že v živote používať nebudem. To je totálna sákoja. Keď som na ňom a keď máš teda tie veci, zoberaj Brandstone. By connecting with a city. A keď si to dalo sem. The goblins keep running away. A som nič robiť teda. Dobre, ty si dal všetko, čo sme chceli, hej? Chcel si iba tú knihu tam dať. Dobre. Škoda, že sezónne charity môžu meniť. Trošku to smrdí, ale nespravíme s tým nič. Na druhej strane hovorím teda aspoň. Nemal náhodou nejaké one. To je v sandwich, ty na špeku so svojimi jedlami. To je, máš všetko u seba, hej? Máš 9 týchto 300-kových, to je kľúč. Za chvíľu, v podstate toto vybavíme v rýchlosti. Za chvíľu ma to pôjde na rýchlostné questy. Not sure. Take a closer look. A depiction of the one day and eternal life. Alas, the key, but Viem to počúvať chlapina, som to počul niekoľkokrát. You can't just listen to us speak. A je to dôležité.
počul veľakrát tieto vaše klebety. My name. They'll note it every time I make a discovery. Som tieto vaše klebety počul veľakrát, páni. Takže neviem, tuším, že koľko po tebe level na to? 15? 20? 25 na to je používal málo za jeden krop. Smrdí to. V každom prípade odmeny, na aký level potrebujem dať? Tuším, že tohto stačí dať na level. HP-kový kombanek, to sú dobré veci. To sú dobré veci, to treba zobrať. Tieto Resplendidy. Complete the skill preset coupon for variety skills, to treba zobrať, no. Tieto veci budú problém, tieto. Tu nie sú oni, tu sú tuvalové a sračky. Tieto time faily budú problém. Frozen Tides, no. To bude na tvrdé lakte. I could hear you in Eden, Ah, what dimension? dabbling in for... Ja to sme videli niekoľkokrát. Are you awake? These are the memories of the forgotten world. Ja viem, sú. Your face, but... You? Ah, I was joking when I called Eden, the relic. the relic probably... Trošku mi to komplikuje situáciu, ale nevadí, sezónny chraj tak potrebujem spraviť. Takže to je jedno. Už nakoniec dá veľmi dobré čísla. Dá minimálne tú 142, 143, takže nakoniec z neho bude solidný zberač Cooking Honeyho. Čo odo mňa chcete? To tiež nejako zmenili, to nebolo takéto. Čo odo mňa chcú? Evade the black spirit and escape the stone chamber. To zmenili. I knew you know how many hours of labor were wasted because of you. Are you going to explain Well, this manually. to that Geralt or whatever that stuck-up princess's name is? Oh, calm down, Laufey. If it weren't for this adventurer, we would have never found the Black Stone. So, it'll be fine. You think that alone will ease her temper? Why are you so oblivious to the ways of the world? Leswa, the White Witch? To think that she was part of your last memory. Why don't we speak more on the matter after returning to the Western God camp?
Princess Durant's awaiting our report on the relic excavation results. I bet she'll give us an earful after she hears of our findings, but that's for us to deal with. It is, What man. about our friend here? Princess Durant won't let just anyone waltz right into the Western Guard camp. Do you know of any way we might get on her good side? Anything that might put her in a more magnanimous mood? The only time I've seen the princess's foul temper abate, the day she met with Grand Chamberlain Jordine. Truth is, we've been waiting for a wagon with supplies from Western Guard camp, but it's yet to pass by. I had a bad feeling something in the woods may have caused the wagon's delay. If it's not too much trouble, could you go investigate? It's a bit inconvenient, but I suppose that's the way of the world. We'll wrap things up here and follow right after you. To se vrát. Co je toto? Jde na toho kona. Takisto ma zaujíma, prečo s týmto... Prečo neviem auto atakovať. Seriózne mi hovoríte. Move, jump, draw weapon. To neviete, ale... Main attack. To shieldom nechcete. Tie questy nevidím, čo chýba. Oh. Presidente esperti. Perché sono tu malone. Piccio. A kde je to aj kon, lebo to je nás. Takisto si potom najkrúvnuť loďu a riding cup. Ja predávajú ich. Za %. I'm saved. I thought you'd walk right past me. What? My wagon's over there, broken into pieces. I just realized my life has been spared, but only to be at the mercy of Princess Durant when she gets word of this. I mean, just manually. I thought it was manually.
to zmenili. Nevyzeralo takto. The moment I saw you slay those wolves, I knew you weren't ordinary. A weapon is more suited to your hand than a pickaxe. Well, one good turn deserves another. I've secured a job for you. Do as you're ordered, and you'll find your life becoming a bit more comfortable. My name is Fania, and I am an officer of the Western Guard Camp. I'd rather not meet under such circumstances, but it appears we have no choice. I heard from Sir Roig that you are an excavator, but with a special set of skills. It appears their skills were wasted digging for Let's consider this. See? Knowing how to seize the right opportunity is a skill in itself. Now, ensure my recommendation continues to carry weight. Yeah, sure. Tieto veci môžeme vymazať, toto si tu necháme, toto môžeme vymazať, toto si tu necháme, to sú fajn veci. Toto môže byť tu dole. No, musíme nastaviť ten shortcut znova. A to musí ísť späť. Tuto by to niekde malo byť, ne? Vieme to niekde Action hotkeys. Ja. Posilníme. Lebo toto mi dáva strašne veľa combat experience, so... Ešte 200% ale lebo nedelá. Dneska je ten ideálny deň. Šmiclovať toto. This is the Western Guard camp. Over. Officer Fania. I'm fine. This is the... and yet... King of the Goblins grows crafty and finally turns the work of the goblins. The in one day I don't blame you. Nebudem počúvať ďalšie karikety. Why don't you go visit? Toto už je ono, keď sa mi zdá. Ak zmenili začiatok, tak... Nemám peniaze? Takže nemám peniaze. I'm Samuel. Camp. Takže nemám peniaze. Veci da pasím na toto. Oh, a recommendation from Officer Fania herself. The more skills you learn, the strong. The more skills you learn, the more skills. Eden's living relic! You should have sent word you arrived safely. We were worried sick. We thought the imps had dragged you off to their cave. We were just about... Would you have preferred a wooden spoon or a metal one? Spoons. Ahem. I suppose we'll find her in her tent, where she... Takže ďalší bude až keď dám level 20. Poďme na to. Tieto veci sú rovnaké, tak ich treba skipovať. A nemohli by byť veľa. Do you know what allows Lord Jordine absolute rule over Serendia? Cliff's writing. The Our only one who faith in him cares. and his faith in us. I too demonstrated the capacity for good faith when I sent you off, and your favorable outcome is proof that my faith in you is rewarded. Does this not make me a most favorable counterpart to his lordship? Am I mistaken, my dear Ron? I place my faith in your good judgment as well, though those results currently seem to be less than favorable. My wagon of the finest Calphionian craftsmanship in pieces. The black stones that were the sole reason for me funding this excavation absent. Do you think I poured out such funding so that you could go dig up these worthless pebbles? Apologies, Your Highness.
As speculated, the depths of the chamber indeed held black stones, but... Apologies, Your Highness. As speculated, the depths of the chamber indeed held black stones, but what we found was merely the empty remains of the stones, after the black spirits sealed within had consumed all of their power. You don't look like an adult half-wit. Cut the spiritual nonsense and speak with some sense. You're professionals, are you not? You are being paid as such. With that payment comes the expectation of results, not half-baked excuses about spirits. Do you think these results will welcome me into Lord Jordine's strong embrace? Must I be ever haunted by the shadow of disappointment I'll cast across his chiseled face? Co se děje? Dostali jsme knowledge. You've lost your memories, haven't you? Congratulations on your first castigation. It can be a burden to earn a living at times. Though it strikes me as odd. I heard all the black stones excavated in Serendia are being shipped directly to Calphion. Why is this Možná, že od 20, making od his 20 own možno. fiancé aid another nation in gathering black stones? Since there aren't any black stones left in the stone chamber, I guess it's time that we set off for another excavation site. One possessed by a black spirit may briefly gain great power and wisdom, but their ultimate fate is to succumb to its darkness and become a monstrosity. I pray you remain on the right path, for anything so easily gained can also be easily lost. Stop scaring them, my boy. Keep mind and body sharp, and there's nothing to fear. Next time we meet, let's go grab a pint together. Co je toto? From our first encounter, I knew there was more to you than meets the eye. If you live as long as I do, you become Můj změníme questy sami zde. I have a proposal for you. What say you to working for Her Royal Highness, Princess Jarette? You need what now? Another chance. Nebudeme robiť pre pičovskú vec. I understand. Go seek out Captain Cliff. He will take into consideration your efforts in saving the soldiers from the imps. We are currently tasked with finding the source of all this chaos. The very leader of the imps himself, Redno. He suddenly appeared one day and kicked all the goblins out. Now he's been sighted launching small-scale raids into the settlements nearby. So, you've ingratiated yourself to an officer, and think you can now somehow barge in our war council, ignoring procedure, ignoring rank. Čo to je?
Čo mi dávate tieto sákovi? Oni chcú zaviať. No poď. Without your aid, this would have been quite the bloodbath indeed. I think Captain Cliff will definitely reconsider his words. Let's use this momentum to track down Red Nose. He won't be able to deny your importance this time. If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. However, we still don't know much about Red Nose. A few days ago, some of our soldiers... Musím pozrieť, aké sú tam odmeny, keď to niečo má Not sa na everyone made pochybu. it out, but perhaps you can speak to the lucky ones who did. I will be waiting here. Word's gone round the camp that the imp expert will soon arrive. Zatiaľ som dobré odmeny, či to je dlhé ako hovno. Jeden gold key. A sviačkové odmeny. To sú v podstate, to sú v podstate všetko sviačkové odmeny. We're building the Merchants Guild. What? To je veľa týchto píčicov. No uvidíme. Zatiaľ to nevyzerá nejako extra pozitívne. Tak peniaze, čo je. His nose was so incredible. I was patrolling the northern forest when I felt a cold energy behind me. When I turned around, I saw an imp the size of an house. I knew straight away he was Red Nose. Boy, that imp was strong. He pulled out a sword as big as I am. He was pretty agile too, considering his giant physique and all. He sprung at me like a frog. I nearly died that day. I reckon that's what getting hit by a gold-laden wagon feels like. Look, if you want to find out more, go to the blacksmith. I heard he cleaned up the aftermath of the skirmish. To, čo môžeme zobrať. $1 milión odtiaľto. Respektíve zoberieme 100 000, nám bude stačiť. Malo by. Yeah. The armor, useless after the beating it took. I disposed of it. But whatever odds and ends I found at the scene, I put in a box. The armor, useless after the beating it. The armor. This? What's this doing here? This belongs to one of our rookies, Murray. But he wasn't on duty at the time. Čo tam je? Šaty. No, that's not mine. You've got the wrong idea. I had nothing to do with that skirmish. Well, I mean, I did, but not on purpose. I was off duty, heading into Velia. They've got this smoked chicken. My
wife is pregnant and she loves the stuff. Anyway, I spotted an imp wandering alone, sort of drunk-looking, stumbling about with a crooked nose. Well, this is rather embarrassing, but I flicked him on the head and said, "Hey, pal, you red nose or something? Skulking about all..." And the ground started to quake beneath me, and I swear Red Nose really appeared. I didn't think, I just ran for my life. You started this whole commotion, and you didn't even have the drag. You'll face a military tribunal for this. Čo som dostal? Nepromákovi. Kam ma to posiela? It was all Mare's doing then. Looks like I'll be taking up extra shifts. Huh. I'll think about that later. Let's move on to our next task. The important is distracting the imps. The imp expert, you're up for the task. Zase chcete, aby som týchto tu zabíjal? Ja mám toľko. To môžem vymazať. A zmenuj to aj také, to je... It's you, the living relic. Don't look so surprised. Eden won't shut up about you. Look here, I've caught a useful prisoner. Exactly how is a trade secret. You've got that shocked expression on your face again. Ready to be really blown away? My prisoner is an imp who can speak the common tongue. I told you, I don't know anything. Hey, Eden told me that you... I shouldn't have wasted my time capturing you. Do you think I knew I'd get caught like this? Wow, look at the brains on this beanstalk. And you think us imps are stupid? Red nose or blue nose, the beanstalk asks, without even thinking to ask about Tiny Nose. Oh, Tiny Nose. Who's Tiny Nose? What? I said nothing. Imps are extremely loyal to one another. Red Nose will defeat Gieth and bring endless abundance. Well, the chef might have some leftovers. Tiny Nose is always down at the cave. Just one bite. Please? Tiny Nose is clever. He makes deals with beanstalks like you. Beanstalks give delicious cooked wolf meat to Tiny Nose. He loves it. And in return, Tiny Nose gives mineral wagons to humans. Meat. Sweet and succulent wolf meat. Please, you'll give me some, right? Huh? There must be more to it. I must let our captain know. I think I know how the imps got a hold of weapons. I will look for traces of Red Nose near that cave over there. You Tiny Nose. Čo je toto?
Jak to zmenili ty kokos. No, že to v kuse změní, protože v kuse mění ty questy. My weapon? You want to destroy this cave? You must not. My job. What is it that you want? Our boss. You want to hear about Red Nose? One rainy day, he was wiping away his tears in seclusion after being roughed up for his shiny schnoz when he was discovered by a man wrapped in black robes. He opened his hand to reveal wishing black stone. Red Nose prayed before this man clad in black. I wish for the power to flatten everyone's noses. Hearing Red Nose's words, seething with hatred, the man gave him the black stone in return for a promise. You see that large stone over there, with the mark on it? The man told Red Nose to remember that mark, saying that he will have to fight alongside him one day. Kde je ten kon? No. Odkiaľ môžeš používať tie kropy? Ah, so black stones are the source of his power. That makes sense. All things accounted for. Of course, black stones. I told you, Eden and I were acquainted. And now, let's review the information we've gathered up until now. Normally, Red Nose is average imp-sized, grows to gigantic proportions when enraged. How might we prod him into such a state? Your tactic is to mistake him for the you just met in the cave. Grows to gigantic proportions when enraged. Right, I'd almost forgotten the magical power of mockery. Good, now it's my turn. I've happened to discover something meaningful nearby. Using the information you gathered from the Western Guard camp, I tracked down the location of the incident. You can see here traces of Red Nose's hopping mad rampage. What a gruesome scene. Those soldiers were someone's husband or brother. I was racking my brain over how to hunt down Red Nose, but black stones being the source of his power may just be the key. Take this potion. You'll be able to follow the energy signature of black stones. What? What? You think? Open everything, Dizzy. Ugh. Oh, can you see it? Those are his tracks. Follow them and it should lead straight to his hideout. Hold on, don't touch it. The energy that comes from black stones is very dangerous.
I dare say, did you just lick that? Not the strangest tracking technique I've seen, but close. It's Red Nose's hideout. Why don't you step back? Fania's soldiers will be here soon. It's best to fight together. Vidíte, alebo odkiaľ? Kde je ten bitches? Kde je tá karamelka? Kde sa začíva? Vidíte ten píši švor? Čo ten robí ten malý? Ani Red Nose. Taký malý bitches. Ten malý bitches! Nie Red Nose je makaveli tučko, barbar. Zaujímavé, že od ťa vyšiel aj tučko, keď tam bol malý. Lebo by si sa nemal púšťať chlapina, som neuveriteľné namazaný. Na to, že som namazaný. Vypadá, že to buffli, ty kokos. Oni to celé zmenili, nejako to pomenili. Nejako to celé zmenili. Celé questliny zmenili, ty kokos. Čo sa im to chcelo robiť? Questliny sú úplne iné. Questliny sú úplne iné. Dokonca je ťažšie. Predtým si ho zložil na pár rán. Teraz zapekal. Zmenili to, popridávali veci, plno špakov dali. You not only tracked down Red Nose's hideout, but defeated him all on your own. That's something. How could someone with such prowess find themselves shoveling dirt for some pretty boy in a headband? How would you feel about putting your potential to better use? The people could use a champion like you. Lordship of your interest. If you would just hand over the black stone that was in Red Nose's possession. Apologies, Your Highness, but I couldn't find it. He likely took it with him into the Dark Rift. Ah, so my time is yet again wasted. You're clearly cut from the same cloth as Eden. It's true. The imps have settled down, thanks to you, but I think we all just expected better. No,
No, už mi to dalo nejaké peniaze, ktoré môžeme zúžitkovať. No to pomenili tie sákory. Pomenili tie sákory. Tiny Nose's information was instrumental to defeating Red Nose, but he is also directly to blame for drawing out this feud. We found evidence of them trading military supplies with humans. This allowed them to be quickly battle-ready. A prisoner of war should be kept chained, but it would be a shame to waste such talent and intellect. What shall be done with him? Shall we leave it up to the rookie to decide? That's much too generous a reward for such mediocre results. I suggest keeping him in prison to avoid the ire of gossiping soldiers. You expect everything I've worked for destroyed, all because of them. I'd rather go to prison than be forced to even stand beside them. We've lost track of Red Nose, but we must keep seeking the stone that consumed him. There's a coastal village nearby, Velia. Go to Alustan, a wise man, Už to nemôžem and skipnúť? report to him on the situation regarding the stone. That takes care of things. Tiny Nose shall be transferred to our camp's prison. Go onward to Velia, and best of luck to you. To nemôžem skipnúť? Už to nedali tú možnosť, to rýchlo levelovanie, zabíjanie pičovín? Čo chce nás? A Velia vigilante. Rumors have it that you've tried to take credit for the defeat of Red Nose. To get your name dragged through the mud like that? Who did you piss off? Anyway, the sage Alustan is waiting for you. We sincerely welcome you to Velia. Vieš čo potrebujem? Chlapina. Welcome to Velia. Need to use the storage? Až 14 miliónov mi stačí. To celé pomenili, toto malo byť rýchlovka, ale očividne to rýchlovka nebude. Očividne to rýchlovka nebude. This says that Red Nose has been defeated. If that's the case, why the hell's this village still in this state? I heard they're still drafting soldiers. How about you? It's all because of those damn goblins. My love, what would I tell Helen? To think I'd be widowed at my age. Pray this year would be free from that curse, and yet here we are in another drought. Aye, and the chief's granddaughter's coming of age this year. Oh no, whatever shall we do? Gah, what's the meaning of all this? The trade wagon that left yesterday has been raided. Again. Hydel is considering severing ties with us. Goblins again? How many guards do we need to stop them? The entire guild will starve at this rate. Oh, wise one, this village is filled with bad spirits. Shouldn't we do something with the chief's granddaughter first? In times like these, we need to stay vigilant from within as well. And to do so, adventurer. You seem to bear a dark energy, eons old. I am Alustan. An alchemist who feels eons old himself at times. Some see these wrinkles as a sign of wisdom. But a wise man would avoid such an unhealthy obsession with blacks. Bruno and Cliff have told me all I need to know. Of Red Nose tearing through the Dark Rift, and his defeat at your hands.
Tu je to, takže teraz to máme. Áno, tuto máme Crossroads Main. Bonus questline bola revampnutá. You'll have another opportunity to select this role again after completing the entire revamped bonus questline. Takže iba bonus questline bola revampnutá. Piče. No nič, keďže bola revampnutá, tak ju chcem vidieť. Revampnutá bonus questline. God damn. Komplikuje. Komplikuje situáciu, no. Kde je ten kód? Revampnutá bonus questline vždy komu ako... Keby nebola revampnutá, tak pôjdem simplifikovanú. Stačí robiť revampnutú bonus questline. Hiya, Papa. You've brought someone along? Friends of my father get better deals. They're basically just watered-down versions of Florence's potions anyway. I'm kidding. Please, buy my wares. Eileen, save your sales pitch. I've a task for you. Think you can handle it? What? Another one? But I just finished the last one. Can't Florence just swoop in and save the day? Well, if you don't want this opportunity to meet a black spirit host in the flesh... What? No way. Look at those dreamy eyes. Nothing like the vacant corpse-like expressions I read about. Eileen, manners. Oops. Did I say that out loud? I'll just go stick my head in a cauldron and die now. Come now, child. No need for dramatics. They are in need of your aid. Me? Specifically? Sure you didn't just confuse me for Clarence? Gosh, okay. Let's see. How long have you been exposed? Oh, wow. That's a bit excessive. And likely to have accelerated the spirit's encroachment. Tell me, does ceaseless whispering fill your head? Eileen! Got it, Papa. I'll... can do it. Definitely. Probably. I've received a summons from the Grand Chamberlain Jordine. There are urgent matters at Alejandro Farm to which I must attend. I'll be expecting fair tidings upon my return. Adventurer, please give Eileen your full cooperation. Right. Clarence will be off to college soon, setting the academic world on fire, while I do my best to find a man who trusts me not to set his meals on fire. Why was I talking about fire? Oh, right. My training. Time to test some chemical reactions, but I'm all out of material. Come on, Eileen. Oh, I hate to ask for a favor already. Vieš, čo je tvoj problém, žena? Vieš, čo je máš všetkých problém? Že piču sú, ja. Piču sú, ja si rývam blík. What do you want? Need workers or what? Neviem, či tento náhodou nevie potrebovať energiu. Nechcem to moc utrácať, neviem, či nevie potrebovať energiu. Ako dlho to už robí? Musím to zistiť. Revampnutá bonus storyline. O.
Revampnuta balena storyline. Oh boy. Čo potrebujem? 20 Black Spirit Gift. Horse, complete the horse emblem seal. Wow! You gathered so many so quickly? Guess I've got nothing to fear with you around. Though, as soon as we smite one wicked task, another always rears its head. So, I don't see the harm in us taking our time with them. Papa said you needed help, but... what's a couple of hours? Why don't we take a short walk over to the church? See that bell tower over there? Why don't you, go on ahead? I need to touch up my faith, for, church. No. No nič, koľko hodín? Za chvíľu si dáme nápad. Dneska budeme cvičiť skôr. Pravdepodobne. My faithful congregation who've gathered here today. You've likely not ever set foot in the desert, nor heard tale of the Black Desert and the salvation of Elion. There was a time when black stones were thought to be blessed with Elion's might, sown like so many seeds beneath the sands that span from Calphion to Valencia. But these seeds only bloomed into the fruits of war between those nations, who watered the great desert with blood until the sand itself could hold no more. From that day it was known by two names. For the countless black Takže revampli bonus questline je pekné smradlavé. But for the countless lives lost, Valencians call it red. There you are. Shall we sit together? Elion felt pity. Now that Elion has lifted the veil from our eyes, let us cast off the avarice and offer up our worldly possessions to Elion. Shocking your alchemy. Takže revampli bonus questline komplikuje celú situáciu. No surprises there. What does surprise me is how it's a new man every time. What do they see in you? Hello, I'm Florence, Eileen's twin sister. Father filled me in. I only came here to confirm my suspicions. Now listen here. The Black Spirit is biding its time, waiting until you're spent and exhausted. And when you show the slightest sign of weakness, you will be under its control in an instant. My advice, go get some rest. As for my sister, well, it seems she's already lost interest in you. Don't dawdle here listlessly. Go find Chief Igor Bartali. He's known to treat adventurers with the utmost hospitality. Idem na telko. So you're the one Alustan spoke of. We finally meet. I am Igor Bartali, chief of this village. Welcome to Velia. I was once considered a great adventurer, but I ultimately hung my helmet here. There was a time when I too dreamt of becoming a great adventurer, and I would love to hear of your heroic encounter with Red Nose. But first, I must attend to a small matter requested of me by the Grand Chamberlain. How about you tell your tale over a meal at the Lunar Halo Inn? It's right over there. My wife, Islin, will treat you to some refreshments. Go on ahead. I'll be right behind you. Už máš prvné nejaké ďalšie špagetky?
to the Lunar Halo Inn, traveller. You can call me Islin. My husband said you'd be dropping by. Rowdy drunkards think getting pot-shotting is an excuse for breaking a dish or two, but I make sure everyone pays for their mistakes. Here's fair warning to you. This is the chef of our inn, David. Talented, aye, but patrons love him because he pays little Pozorme si heed to the nematnúť cost of bonus ingredients. questline, trošku nás to zdržuje o našich šmátkov, ale čo sa dá robiť? Čo sa dá robiť v tejto biede? Over there act like brothers once a little ales in them. In the cold light of sobriety, they find themselves again sworn enemies. That one over there just keeps to himself, smoking his pipe all day long, never orders a thing, literally running on fumes he is. Oh, look at the old man, the wind blew in. Well, what'll you have? Have a seat and we'll get your order in right away. Roasted chicken salad. Roasted chicken salad. Top choice. So good you'll have dreams about it. Good, good. Take a seat over there. My husband's probably dying to see you. A joy for the soldiers in Western camp without a tavern. Oh, Islin is talkative as ever. Sometimes she keeps customers so long that the food goes cold. Finally. I've been looking forward to dining together and hearing the wealth of stories you have to tell. Of all days, there seems to be a lot of new adventurers today. These are all for me to eat. Great! Finally, first, tell me of Red Nose. Tell me everything, theatrics and all. Who helped the most in tracking Red Nose down? Captain Cliff, Fist Fella. When did she become an officer? I can't remember. She was quite the bright child. But however did Red Nose become leader of the Imps? As I recall, he was ever so tiny and timid. The black stone given unto Red Nose became one filled with rage. I've no idea what that man is up to. If only I was younger, I'd need just to wave my finger to teach him a lesson. Ah, well. Frustrating though it may be, in times like this, repeat after me. Things are looking up. See? Feels good. Once more. Things are looking up. Your grand journey is still underway, and arduous times are yet to come. Dig deep and shout this out to steel your nerves in those moments. Well now, what's this? You two together? Things are looking up. Things are looking up. Oh, Uno. It has been some time. Where have you been quenching your thirst while your old friend's throat is dry? Me, just had a pint at the Dancing Marlin to celebrate our defeat of Red Nose. Cheers! And yet to think Blackstone of such high purity brings me back to the days when there were yet hairs on your head. I'm telling you, it's all gone in an instant. But I, too, am reminded of the tale of the Great Desert. 10 years past now. This is your first time hearing it, right? Listen well, it's quite the tale. 10 years past. In the distant desert, a sudden and strange phenomenon occurred. The ground beneath the sands cracked wide, and an ancient ruin burst forth. It was the ruins of Histria, once existing only in ancient texts. Held deep within her, a final chamber composed of the purest black stones. He's been on about this story for a decade now. My ears can't take it any longer. Be present. It's the year 286. 286.
Nostalgia serves as the greatest drive in the twilight years of a senile old fool. And yet, thanks to what occurred back then, business has never stopped booming. Never thought I'd see the day when Igor the Adventurer was properly domesticated. The things love will do to us, eh? I may not look it now, but I was indeed quite the adventurer in my day. People would travel far and wide to consult with me on matters of history. Look at the stone spider flaunting his carapace to the stoneback crab. And he's forgotten he's speaking with the continent's foremost imp expert. And on my honor, I swear on that day I clearly saw it. A shining star fall into the hills of the forest of seclusion. That nonsense again. Give it a rest, my dear friend. No one found a star, not even a scrap of metal in that area. I promise you, before my dying breath, I shall uncover its secret. I, Uno, am a man of my word. Believe it. These are all for me to eat. Great! This stuff is great. Careful. Do you know how much this beer cost me? I couldn't believe it. She told me to shave my beard. Do you know how many years I spent whacking those scarecrows? Oh, Tronin, you're here as well. Of course. I have to lay down the hammer sometimes. Yes, indeed. It's been some time. Care to hear of my travels to Valencia? Oh, good. Adventurer, you're awake. No dostali sme dve energie. Tu sme dostali 3 z 4. Bonus Adventure Journal, dostali sme dve energie. Solidný štítok. Tranin Underfoot, the blacksmith. He said you had a pretty rowdy night at the tavern, so he brought you back here. You should go thank him for taking care of you. And maybe apologize for dueling his anvil? Let's be off. We're going to overcome the Black Spirit together. I have a close friend who is going through a similar situation. Her name is Emma. Emma Bartali. Yes, the chief's granddaughter. You could say she's the princess of the town. Ever since she was little, Emma would often have nightmares, but it's grown worse. Now, a dark figure has begun to invade her mind. We're going to pay her a visit. Though, please understand, for anyone so shy, and who suffers as she suffers, a smile would be hard to muster. Oh, poor Emma. She's the only person who's opened their heart to me. Of her vile infestation. Nightmares of the kingdom of Kron often haunt Emma. People do not talk about it, saying it's a curse that befell the family. See, she's a descendant of that house, and they sacrificed the lives of their citizens to an immortal alchemist in return for eternal life. That family, they treat the curse like it's nothing, like it's a normal part of any child's formative years. Nonsense, I say. No wonder she shuns people. I'm counting on you to get close to her heart. Here, have a look at this. 150 years have passed since the fall of the Kingdom of Kron. Yet, House Bartali still remains in the public eye. Grave robbers have once again stolen Noir Bartali III's treasure, a piece of heaven. However, the town has shown no pity.
saying that it's a well-deserved punishment. The chief may seem like he just enjoys drinking with adventurers all the time, but he really cares about the town, more than anyone else. He gave me a place to set up my own shop. About restoring the Bartali name. The Bartali family store their ashes in an ossuary north of this town. A place like that, teeming with Kron's secrets, must have some clues. Go ahead and take the path near the church. I'll check in on our dear, hungover Dr. Uno, then join you. To sa dostávame v podstate do tohto bonusu, ktorý už mám vyťukaný. Balanos Questline. A ešte je tu toho pár. Takže preto tam balano svieti, lebo bola... Všetky ostatné main questliny sú v podstate hotové. Alebo nie sú? Ako to funguje. Každý vyberie do balance questline, treba finishnúť. I'm Tron Underful, a blacksmith with patience. No need to thank me. Looks like I have myself a valuable new patron. I can see how callous the palms of your hands are. You will certainly be a regular at the forge. From now on, trust your gear to me, a master craftsman. And, by the way, where are you off to with Eileen? Us, you hurry? Got peculiar taste, that's for sure. Most tourists would prefer visiting more scenic spots. On your way there, give my regards to my dear friend Richard, if you could. Town too long. Think I'm the only friend he has. Year of Galfo. Ťažko povedať. V každom prípade potom sa vyčmudiť. Táto balance questline je tam. Kde mám toho kona? Tak je tu. Kde je ten kon? Ten sa zvyčmudiť. Oh, Eileen, you've come with a new friend today. You didn't let a grave robber trick you into bringing them here, did you? I know that I may not be the brightest compared to my sister, but I'm not that foolish, you old man. It's merely that everyone trusts Clorin's shrewd nature will keep her safe. You, on the other hand, well, what brings you here?
Takže vyskúšame Tesco, tyčinku s kokosom. Richie? I wasn't aware he had any friends to receive regards from. Shannon? So Richie's been shirking his duties to... Anyway, Richie is probably down below, sweeping and cleaning. Friendly warning for the newcomer. Never lay a hand on anything, or else. Ako Tesco, tyčinka s kokosom je šampión. Well, this isn't as scary as I thought it would be. Anything good here? Huh? Over there! A ghost! A human? What? A talking ghost? Adventurer, exorcise it! Don't you know who I am? The notorious grave robber, Afuaru's cousin! What? Oh, that was scary. I've never been ghosted before. Think it enjoys haunting an ossuary falling into ruin. I thought that Houtman had the easiest job in town, but that is clearly not the case. Adventurer, what's this? Do you think the ghost dropped it? A key! The Bartali crest is engraved on it. So maybe it unlocks something in the ossuary. I'll ask Rich... Where is he? You don't think he's been hurt, do you? Come on, let's go find Richie. Oh, Elion, All, Sylvia, Thornwood Goddess, please keep Richie safe. Mňa by zaujímalo, či revampli všetky questliny. Richie? Oh, thank goodness. Were you trapped in here? And are you sweeping? No. This is just me salvaging the last bits of my pride off the floor. What's all this commotion about? What? Did you cause trouble again? Old man, did you know that Richie was trapped in here all along? You really keep vigilant watch over the ossuary, huh? What? Another grave robber showed their ugly mug? That cowardly Richie was probably hiding again. I can't be everywhere all at once. An ossuary needs constant care. I'm bound to forget a thing or two. Age takes its toll. You'll see. If it were your sister here, she would have done something clever, like brewed up a potion to make the cowardly goblin a bit braver. Well, you're not wrong, but it still hurts. Let's go, adventurer. That's Eileen for you. Makes you wonder if she truly is the great Alustin's daughter. Sorry we didn't get much out of this adventurer. I wanted to lift Emma's spirits for a change. No hovorím, Tesco, tyčinka s kokosom je šampión, páni. To je šampión. The grave robber could have hurt you, Eileen. Don't you ever do that again, even if it's for me. But I still haven't found clues to the nightmares that haunt you. This adventurer here is going through something similar. I'm sure of it. No. I'm so thankful that you tried. I
I don't want anyone to be in danger again because of me. Hello, my name is Emma, daughter of Justin Bartali. You must be a guest of my grandfather. Well then, take care. Hold on, Miss Emma. I'm sorry that I couldn't repay your kindness, but look at this. My howls of terror must have shocked that grave robber into dropping it. The script is kind of old, but I think I can read it. It appears to be someone's journal from the Kingdom of Kron. Ah, my poor, lonely Hannah. My dear niece. Lovely and beautiful to the very end. A spring's courtship blossomed into summer romance, which bore fruit like autumn. Only for the suitor to coldly part like winter, you persevered alone to rear your child. Only for the king to steal him away. Falling victim to an aged fool's selfish ambitions, seeking eternal life. The world came crashing down, but I shall remember Hannah forever. Even as I cleaned the nursing bottle she couldn't heat up for a final time. It is another trace of sin left behind by my ancestor. How long shall I repent his sins to wash away the karma? Well, I just can't keep avoiding it like this. Would you both listen to my sorry tale? In Kron Castle, ruined by sins of past, lay tiny souls hidden, tears amassed. I reach out to comfort those unnamed, but some strange force keeps me restrained. Then, like as smoke soon overtakes me, I flee and flee. Can no one save me? The crimson gaze, I can't escape thee! My piercing screams what finally wakes me. And now, whispers haunt me beyond my dreams. But I'm unaware of what those whispers mean. There's someone in my dreams who pushes me into Kron Castle. A man wearing a sheep's skull, surrounded by goblins. If texts I've read are to be trusted, the Black Spirit has begun to take hold of her. We can't just sit and do nothing. Let's see what we can find at Kron Castle. Eileen, if we take action, it'll put my grandfather in a difficult position. I read the rescript that the Grand Chamberlain Jordine had sent not so long ago. Goblins that were driven away from the plains of Agris by the imps are now becoming more and more aggressive toward traders. And those goblins, they aren't on good terms with the rebel forces of Medea, who are occupying the Kron Castle ruins. All this havoc may account for the Grand Chamberlain's foul mood as of late. Best not for us to add to it. I'm most dear to the Chief, Emma. And to me too, because you're my friend. Thanks, Eileen, you're right. We've got to do something. In that case, meeting Grusha would be the best place to start. Grusha is a loyal protector of House Bartali. He's been keeping watch over the Goblins' forest. Okay. Okay.
Oni to zmenili? Toto není od levelu, oni to zmenili. Podľa mňa to zmenili. Podľa mňa už nemôžeš používať král. To je bola kokotina. Mňa by zaujímalo, kde som nechal toho kona. Už nemôžeš používať kalpy? To bolo divné. Už nemôžeš používať kalpy a sezónnu chár? Podľa mňa trochu smrdí. Podľa mňa to trochu smrdí. Reálne. Nemôžeš používať kalpy na sezónnych chároch? To sú mravlavé. Prišiel som aj s našim gobinom. S našou špekačkou. S našim tvarohovým závinom. Posaď sa. S našim hakovým súdkom. Hakový súdok. Jeden. Dva. Tri. Tri. Čtyři. Ne, sú piati? No way, right? Sú. Nie sú. Sú. Ja.
head of the Velia Vigilantes Special Task Force. Crime Castle, you say? Best steer clear of there for now. We're poised to invade the castle soon. It's much too dangerous to even think of going to such places with Lady Emma in your care. Shows your utter recklessness. Then Grusha, let me at least meet the Goblin Chief. I've heard you boasting about how you became drinking buddies. Eileen, the chief you knew doesn't exist anymore. Our race has been reborn entirely. The old chief who used to dance the in front of the bonfire is now buried beneath the fields of Agris. A young, giant and mighty chief has taken his place and now leads us goblins to the great battlefield. What are you ladies doing here in the perilous Goblin's Forest? I myself have come here to inform the scout Grusha about something. Grusha si myslí, že je goblin. Head of the Goblin Infiltration Task Force, Grusha Nor. According to foreign agreement, your job as a scout has been terminated. I'm sure you're well aware that the goblins turning vicious and aggressive is causing quite a setback in trade relations with Serendia. The Chief and Grand Chamberlain have already come to an agreement. You have no other choice than to follow their orders. You? That's because the imps attacked our goblin base! You're still acting as the goblin's mouthpiece, eh? Understand that Velia has no further plans to coexist with the goblins. Yes, I mean, goblins didn't do anything wrong. Please, I beg you, give me another chance. If you only let me speak with them. Another chance? Does Velia come first or do goblins? You're relieved of your post, and you'll serve probation from your own home. Pôjdeme peaceful routou. To se pěkně započívá. I spent a day finding out what the goblins are up Well, to. who have we here? The hero who defeated Red Nose. Did you say you want to meet Grusha and the Goblin King Giath? We're more than glad to have someone as skilled as you do us a... But are you sure that you'll be fine with someone like... Since our chief is so fond of you, I'll trust you with this task. However, bear in mind, the goblins are awaiting our swift subjugation. You'll have to finish the job quick before we start the attack. I'm looking forward to seeing the skills of one who could take down Red Nose. Toto zmenili, ty kokos, pejsavačko. Znova nemôžeš používať mano za jeden krok na sezónu hraje? Odkedy? Thank you. Thanks for protecting us goblins. Goblins are kind, but I don't know where the chief is either yet. Let's ask friends. They'll surely help. Oh, I almost forgot. We must go through a ritual before we do, or else my friends won't let you step foot near them. If you gain an understanding of our tradition as you destroy those totems, the goblins will accept you as their friend. I mean, not all of them. Everyone's been on edge since the appearance of the new king. Ty gobliny sú väčší masti, alebo nie?
No. No. A kdo nám ale zrušil? Piči soja. Možno je to zrušili, že už nemôže používať sezónny char kraupy? To mi to smrdelo. To dosť smrdí. Fatal blow. To je zelenou. To zmenili, by som vačku. Ale toto sú mŕtvi, musím povedať. To smrdí. To smrdí. Meet Toto and my other goblin friends. Toto, this person stood against the Velia vigilantes. He says thanks for protecting our forest and that the king is within the goblin cave. But he is also not. Huh? Toto, what do you mean? You want me to look at the mural behind us? Was it redrawn? Us goblins are a race that have called Balanos home for some time now, just like the people of Velia. Well, that was before that violent, red-nosed imp exiled us. That's why the old chief offer up prayers to the ancestors every day. He prayed for youth and the power to protect his race. Then, one day, a man wrapped in black robes approached him. The man didn't stay long, but imparted a black-coloured stone unto the chief. Shortly after, the aged, feeble chief passed from this world, after siring the new king. That stone might have been poison given to the aged chief to give up his own life. Hey, he wants you to follow him. Takže 25 level, potom 30, potom tieto sandy.
goblins like I cannot enter. Only pure-blooded Gaia goblins can enter. Toto says that he'll support us. However, he also says that you'll have to fight against the Gaia goblins. The goblins are more vicious towards outsiders than ever. Do you think you can do this? To je trošku problematické. Že ten krop už nejde zase zanechají. A human commander's body has become the vessel that hosts our king, but our king still bears the name of Kiev. Almighty King, please protect us goblins. Please restore our peace. That must mean this stone grave actually contains... It doesn't matter. It's all for the benefit of goblins. Lend us strength. Koky no, kokoč. Vieš, čo je tvoj problém? Že si dojdeš, ale jediné, čo robíš, je drtiš triko. Drtiš triko, Táne, Táne ho drtiš. Na to posila. Toto je to problém, chlapina. Ecology, topography, avalanche journal, Sandia, Kaufman, takže iba balanosť je. Média máme nejakú. Takže
Prostě zdá se, že Ivan plýva tieto questy, takže tento skončím a sme v pohode. I'm sorry. I know this place is dangerous, but curiosity killed the cat, right? I mean... Oh. Look! Black energy erupted from the cave you exited from, and formed this illusion on the rock. I've seen this symbol in one of my father's books. It's a mark indicating the Goblin King is hiding in a dark rift. What brings you ladies here to such a dangerous place? I thought I might find something useful, so we paid a visit to my grandfather's study. The goblins stole the book we, borrowed while we were looking for you. What do they even need? My ladies, all goblins know that boiling letters in a cauldron will make you smarter. I will take the ladies to Finto Farm, where it's safe. Find Lady Emma's book. You must look for a giant cauldron. Takže robili sme nejaké progresy. Mám toho koňa. I knew I could trust you. Now, let's read the book to find out whose body Geath actually inhabited. Let's Croxus Antonio. God captain for Noir III in Elionian year 135, forfeited his life when he dared to admonish his king for attempting to sacrifice a young maiden and child to attain immortality. Ah, shit. The immortal alchemist said the ritual must go on, and the enraged king had Croxus executed, and his remains scattered over Awar's hill. Damn. The one who led me to that sin-laden castle. He met such a tragic end. To lose his own flesh as well. He must have appeared in my dreams for a reason. I need to speak with him. Is there any way we can summon Geath from the Dark Rift? There must be a way, Lady Emma. But first, you must eat. Your grandfather would have me you pass out. We shall ask Martina, the farm owner, for some food. Že máme nejakú knowledge, a to je všetko knowledge, to už nepotrebujeme. I'd be more than happy to whip you up a meal, but nothing comes for free now, does it? The farm wasn't always looking a mess like this. You can thank the goblins for that. I'd be more than happy to whip you up a meal, but nothing comes for free now, does it? What the fuck? Damn. Get Finta sweet water from Martina Finta. I'd be more than happy to whip you up a meal, but nothing comes for free now, does it? I'll be more than happy to handle the cooking, though I know most of your harvest has already gone out to Velia. Eileen, be a dear and scrounge up some potatoes from the field. And your company can get the chicken porridge started. I'm not sure if we've got any hearty potatoes left. It's not the first time goblins have made a mess of our field. Ach. There's a bit That earthy aroma. Oh, it
reminds me of my grandmother's steamed potatoes. Co se na tebe jako švédská? That didn't take too long, right? Jako švédská. I have good senses. Si na švédská? Jo, než bublifuk. Než bublifuk. Simple cooking, all 4 ingredients. Done. Takže máme to. Kedy to zmenili, ty kokosky? Odkiaľ nemôžeš používať mouse riding chroma sezónu char? Mám to zjesť? Good. Now that our stomachs are full, try putting our heads together. Gieth chose a body that's been dead for quite some time. According to what I know of nature, the body should have decomposed already. So how do you think he got around that? Let's see pictures. Oh, that reminds me of something Father taught me last week in class. It was something on alchemy used to trap time. I remember it because I really struggled with the reagents. Florence said something like, Eileen, what good's ahead if you don't even use it? Then she said, what did she say? Eileen, you're so stupid you'd flip over an hourglass to check the time. Oh, right! Sands of Time! Using Papa's special recipe, it's possible to restore the flow of time where it's been halted. God damn it. But it's difficult to get the materials. Only black stones of a purity of at least 73% will work. Papa brought some such stones to class last week, but I think, I used them all up. Color me surprised. I should have brought Florence along. She would have come up with another plan, surely. I'm sorry. I'm not Clarence. I think you're crossing the line here, Takros. My grandfather will hear of your behavior. Eileen, don't give up. There is always a way. We will find it together. Well, I suppose certain ingredients can be substituted, but we'd need an object one would sacrifice their life for. A goblin's horn should do that, I imagine. Can't understand why the bastards are so obsessed with these things, though. I have a black stone. It once belonged to the old chief. Singular mind, eh? You keep mum until we start on about goblins. That black stone is better put to use elsewhere. Right now, we have a better tool. The goblins themselves. Quiet, I can't think. I'm becoming potato brained standing on all these potatoes. What's your gut tell you, adventurer? I'll follow your lead.
You won't regret putting your faith in me, for sparing the lives of my friends. I'm forever in your debt. It's not that I can't understand where Takros is coming from. He's one of the Median deserters that was stationed at Kron Castle. When Giaf, our king, assaulted Kron Castle, many lives were lost. No doubt the loss of his comrades, his captain, contributed to his desertion. Though Takros may feel Chief Igor helped put that behind him when he settled in Velia, he still holds that anger. Don't allow him to stoke that hatred. Use the stone for something good. Time to finally put my alchemical training to use. Is anyone else feeling faint? No, it's okay. I'm fine. Shall we start the process of creating the Sands of Time? Now, please fetch me the first ingredient. I require fresh blood of a weasel. Fortunately, there are plenty of weasels around the farm. And I've even brought my best friend along. This book may look a bit worn out, but she's full of knowledge. Without her, I'd never pass an alchemy exam. Koľko ich ešte je? Dám. Nádle lákte, nádle kek. Nádle keky. Nádle keky. Next, we'd need a shimmering wildflower. They're sometimes found blooming in Awa's plains. The story goes that the shimmering lights from these wildflowers are the very souls of innocent children who were sacrificed in the foolish King Noir's search for eternal life. Let's go hunt out a decent spot to brew up our concoction. Takros, can we trust you to protect us without riling up any more goblins? Thank goodness we have Grusha's black stone. Is it just me? Or are things going smoother than expected? Vy ste mi nepovedal, že idú smoother, ale tak snažíme sa točiť ten tábak, snažíme sa ho točiť. Povedz si to tvrdo a pozri si to rázne. Pán Štolverka bol vždy špecifický kúsok. Pán Štolverka bol vždy špecifický kúsok. Vždy používal vlastné triky, ako drtiť tabaky. Nechcel dávať kožu lacno. Bol to jednoducho mázec. Pán Štolverka bol mázec. Vždy bol mázcom. Vždy vedel, ako sa točí a odsypať ten tabak. Takže hovorím, je to z takého trošku drsnejšieho súdka. By malo byť niekde veľa goblinov, chcem ešte ten level. No, 25. Aj by nechápem. Toto je malo mať MP v sebe. Ale tak to nevychádza.
No. Use the Eileen. Warren has a fatal wind. To možno Lauren ani vypad. Dobre. To je charakter, že? Dobre. Neviem, na čo sú mi tieto šmatky. Oh, you got here quickly, and just in time. Ta-da! I managed to put together a makeshift magic cauldron. Don't look at me like that. Nech si sa pozrie, It chaček. took a lot of ingenuity to put that together. Alright. Now, if we perform some simple alchemy with these ingredients, we should obtain something known as the fragments of time. Don't look at me like that. It actually took a lot of ingenuity to put that together. Oh, look at the color of the smoke. I think that means you were successful. I mean, none of my past attempts produced such a color, so that's good. Take those, place them inside the pot, and you will be able to create the sands of time. Yes! I can't believe it! It worked! Oh, let me take a look at that. The sands of time. Oh, we did it! Hooray! If only Father would put this recipe on my next test. It's the moment of truth. I shall call for my men. It's time we finally reveal the fiend behind the mask. Finally, I shall meet with the one I've seen only in my dreams. This doesn't feel right. Pray, be careful, adventurer. Sprinkle this on the goblin mural atop Awas Hill, and you'll be able to summon forth Gears from the Dark Rift. Oh. Poďme to rozdrobiť. Poďme to rozdrtiť. Poďme to rozdrtiť. Poďme to nadrobiť. A preto poď to s nami poriadne nadrobiť. Poď to nadrobiť. Poď to rozdrtiť. Neboj sa to s nami rozdrtiť. Neboj sa to rozdrtiť. Poď to s nami rozdrobiť. Rozdrť to. Nadrť to, vydrť to. Pošli to do prdele. Rozdať mu tabaky. Dokedy bude tá animácia? 2 hodiny? Nerozumiem. To pekne to stiažili. Musím to pekne stiažili. Ale... Do piču sme dávno odísť. Kam?
you should have already arrived in Velia by now. Goodness, adventurer. Whatever are you? It was you, Gieth. The one who pushed me towards Kron Castle in my dreams. Emma, be careful, okay? Will she be alright, adventurer? He appears to be saying something. Adventurer, I wish to speak with him. He appears to be saying something. Adventurer, I wish to speak with him. I need the power and wisdom to protect my people. It seems that I still lack both. I need more black stone. The black stones granted me the gift of this flesh. At the same time, so too began this dreadful nightmare of Kron. He spoke to me. If I wished nightmares to end, all I needed to do was but destroy the relic atop the spire at Kron Castle. Who was he? Are you speaking of the man clad in black robes? Was he the one who gave you the black stone? You seem to know a lot more than I thought. As he instructed me, I advanced toward Kron Castle, bringing destruction to all I laid eyes upon. And yet, at the fire, I encountered one who could not be killed. This body I inhabit froze at first sight. You too have been dreaming the same nightmares as I. What did you find at the spire? The thirst, it burns, it overwhelms me once more. Soon this body shall no longer be able to reside in this world. By the time I return, I shall be caught in the abyss, maddened by a pain that only my flesh shall remain, crying out. If only someone would remember that I shall protect my poor tribe forever. Gieth, wait! Goodbye, Steel Cat. Kad získali jsme 2 energie, to je solidné. To je solidné. I'm speechless. Did you end up losing that fiend? We should have joined forces to exterminate him and the rest of the goblins for good. Gieth is gone for good, so you can rest easy. Do you perhaps know who's guarding the relic within Kron Castle? And where'd you hear something like that? That kind of knowledge shouldn't be tossed around so casually. It doesn't matter how we know. We know. You're resident of Velia now, Dagros. Don't you think it's your civic duty to tell us? Understood, milady. I shall tell you of all that I know. None of this is news to the chief anyway. The reason the Median deserters could stay in those ruins, well-fed, well-supplied, is due to aid from an outside benefactor. Not a clue whom. They only dealt directly with our leader. Outside benefactor. Sounds wealthy. And powerful. Oh, any chance he's got a baby face too? I'm not sure. In exchange for their constant support, they had only one condition. For us to protect the spire's entrance at any cost. We were also instructed to never open the entrance. Didn't stop a few fellows whose curiosity was greater than their sense. Touched it, but basic. Basic. What happened to them? They died. Milady, you're not thinking of going there now, are you?
We must head to Kron Castle. Adventurer, I believe this is the most opportune time with you by our side. I see there's no changing your mind, Belay. Though I'd ask, if all goes well, that you put in a good word for me with the chief. With our current numbers, a full frontal assault would be suicide. We need to go in with a small team to infiltrate enemy lines. Once inside, you'll find a man named Beetle hiding out in exile. He's the only fool still alive who's tried to open those gates. He too seems interested in getting out. Settling down, I'll remain here and keep an eye out for Geath if he ever returns. I entrust these ladies in your care. If I ever get a promotion, drinks are on me. Se to blíží. Mě se moc zajímal, dám to koně. Děkuju, aha, tak na to můžeme závodnout. A... You are sneaking up on me like that. I nearly pissed myself. Eh? Come again? You want me to sneak you into the castle? And you'll get me Velian citizenship, is that right? How are you aiming to do that? Getting you in alone would be a feat in itself. But getting the lot of you in? Forget it. Hello there. I'm Eileen. I beg you reconsider. We really can keep our word. This girl, right here? Her grandfather's the chief of Velia. And rumor has it that you'd like to start a new life in town, so... Oh, so she is. The stone-faced wench herself. Just poured right out of me, that did. Apologies. Let me start again. Name's Beetle. I would happily be your guide. I may not look it, but I hail from a long line of guild advisors. The reason we've been stationed here for so long was due to our dealings with some outsiders. Not sure which merchant guild they hail from, but they kept us well equipped and well fed with a steady stream of supplies. If we say we're here to inspect the supplies, they'll let us through. When they shout the passphrase, black or red, reply silver. I'm thinking our grizzled adventure here would be a dead giveaway. To play the part of a merchant, best let the ladies handle it. Hold! Move and I'll shoot! Huh? Black or red? What? Black or red? Silver? Come on! What the hell kind of response is that? Ah, don't mind her, she's new. Sounds like you guys are having a hard day, yeah? Shit like this just makes it harder. Move along. Let's go then. Another inspection, eh? Do we really need 2 a day? Well, it's like we say. Any merchant worth their spice always measures storage thrice. Hold up! I recognize that ugly mug. Beetle! What are you doing showing your face here? Guards! Anyone? That was close. I'll hand it to you, you're more capable than you look. Anyway, what's brought you and this gaggle of classy lasses to such a dangerous place as this? We're here to examine the ruins of Kron Castle Spire. No need to be alarmed. Takros told us everything. And yet, even though it is the first time I'm physically here, it's somewhat unnerving. I've seen this place so many times in my nightmares that it all seems so familiar. Nightmares? Does your ladyship have such horrid dreams too? Then she must be... Are you the expert who's traveled the world studying specters? Huh? An expert? No. No, not yet anyway. My sister's the one to call on for that. Why? Are you all struggling with nightmares too? No, please, you must tell us.
Yes, we are. It wasn't as bad as this before, but they've become far more frequent these days. The vengeful souls of this castle torment me in my dreams, especially those gathered in the well over there. Apparently, one of the kings of old poisoned the well and gathered up all the dead maidens' bodies. Just the thought gives me chills. What? What do you mean you want to go there? Just look, it's practically swarming with soldiers. Is this well really so important? What are you going to do? Set the whole place on fire, then just waltz in for a chat with some goats? Is that the plan? That's given me an idea. Here, adventurer, take this. Remembering Hannah. Bálanovské heslo. To tiež také barbarožrúctvo. And yet... That's given me an idea. You recognize it, don't you? This is the journal Richie recovered from the Bartali ossuary. The one from, like Beetle said, let's play with fire. Set a tent alight to create chaos among the soldiers. Then burn this book over the well. Igniting the reagent should manifest the spirits, but... such a waste. Such a precious reagent wasted on this. There go my plans for conjuring a hunky spectre on a lonely evening. That's given me an idea. Here, adventurer. To sú špaci, tí ľudia, to sú špaci. Ten problém je, že to špaci v kuse točia tie tabaky. Revampnutá bonus questline. Ako by špaci p***ali, Čert to bol dlžen. Čert bol dlžen revampnutú bonus questline. Ostali sme aspoň 2 bodíky energie. Že nie je to úplne od vecí. Poďka som ho deteknuli, takže to asi... What the hell? It's some idiot touched the spire Fail? door again? Have the vengeful souls returned? Run away! The king's descendant has finally deigned to step foot here, the sinful legacy of her forebears coursing through her veins. We cried out incessantly, for how could we remain silent? Yet to have our cries reach only the ears of the loathsome royal line. A cruel fate indeed. For why did we cry? Our children held captive as wine, trapped within the spire, beaten by chilling winds, guarded by the king's mighty knight. Do you yet wonder why we still cling to this realm? Would a mother, a father, abandon their own child? Was formerly the guard captain of Noir III. It is said his martial prowess was only surpassed by his loyalty to his king. A loyalty so boundless that he, with the aid of alchemy, abandoned his humanity and became, in all senses, a monster in order to better serve his lord. This sacrifice robbed him of his flesh and, when the deed was done,
He was reborn as the frightful Phantom Knight, charged with guarding this place eternally. Somewhere in the castle is the scroll of the alchemist. That scroll should allow you to call forth the Phantom Knight. I beseech thee, smite down the Phantom Knight and set our children free. I wish to feel my children in my arms one last time. Are you talking to ghosts? Actual ghosts? Look, I should let you know, I'm allergic to paranormal activity. You need to know how to find a scroll belonging to the ancient alchemist. You think I keep a mental log of every text I see? Do I look like a librarian? I believe there was a special task force assigned to guarding important documents. The problem is, this unit headed by Commander Randall is always changing location. Don't need to worry though, it's not hard to get our hands on the info we need. What we need is a document showing where personnel are stationed. Let's nab it off a rookie over there. No давайте mi tieto sákovi. Koľko mi chýba? Už sa blížim do kompletne balans kvesla, nebudem sa tu už rozdrobí. Neviem koľko dostávam. Každého toho scientistu. Huh? Why am I not fighting alongside you? Are you so heartless, adventurer? Practically yesterday I was breaking bread with these guys. Killing them would feel crummy. Let's have a look here. Hey! It's a long way down, and I've got a feeling all the king's horses and men aren't interested in putting me back together again. Looks like... Huh! They're at that spire! We can get there by climbing this ladder. What? This is all that's left of Commander Randall's unit? I'd recommend keeping your guard up. Could still be a trap. Potom to rozdrobíme to. Ako to je jasné. To ako, nebudeme si klamať. Nekoľko dostávam za jedno, no. Čo tak pomaly ide? Čo môžem sa naučiť ani prd? Ono to učí dosť veľa automaticky, sa mi vyjde. No. It was only thanks to your heroic distraction that I could get here first. Don't get bent out of shape about it. Take a look at this flower pot. Pretty suspicious, eh? Oh, brilliant! From what I can make of this map, there might be something down there. Aha! And next to the door, that box. Do you see it? I see this box. Dobre, akú box chcete, by som otvoril? Len tu? Yep. Doubts about the success of this mission. We should head over there next, up the ladder to our exit. Dávajte mi tieto šoty.
Ako Silver Kiss si v podstate môžeme zobrať. Tu zbierame tú knoflíku. The Phantom Knight is a solitary force serving only Noir III. It's folly to think reading off a scroll alone would summon it at your whim. The ruins of that spire you're attempting to approach was raised here by none other than the immortal alchemist himself, Caphras. He swayed the king with promises of immortality, but unfortunately for the king, Caphras' true intentions laid elsewhere. Bringing the evil god Hadum into this world required the most evil of acts, the ritual sacrifice of pure and innocent lives. It is fortunate that the ritual ended in failure, but the power that lingers in these ruins of pure black stones remains strong. The souls trapped within are bound here, waiting for one who can free them of the chains that eternally bind them. My name is Croxus of Whale, proud knight of Kron. I dared speak out before the king, and for that I was executed. The reason Gear froze at the sight of the Phantom Knight is because my flesh was imprisoned by his hands. I too have waited a long time for this, for you who shall break the chains of vengeance. Môžeme dať. Kde? Oni sú dole? You stop so... Ladies are waiting. Hurry and climb the ladder. Adventures first. Wow. You've returned, adventurer. We were worried that you had suffered some kind of accident. Do you know how many years I've stood guard here? I could climb the castle with my eyes closed. Wow, that's impressive, I guess. But why were you kicked out again? After all I've done, you're not thinking of leaving me behind, are you? I mean, honestly speaking, our whole situation didn't sit right with me. We were all suffering from ghostly nightmares at night while being bloodied and bruised from brawling with goblins during the day, all for the sake of protecting some tiny piece of land with some rundown ruins. Whatever were we putting our lives at stake for? A man's life is precious to him, innit? I felt I'd earned a bonus of sorts. Just so happened the men who caught me pilfering the captain's room didn't agree. Happy now? Let's get a move on. To the Chamber of Secrets over yonder. Blížime do finishu. Že iba 8. Chief's gifts, embarking. No. Daily coins bonus questline, no. We can relax a bit now. The spire is right above us. Everyone's too afraid of the Phantom Knight's curse to approach here anyway. Huh? What is that chest you've been lugging around? And that scroll? What on earth? This is... Caphras' own handwriting! Je to tak, špikoška, je to tak. Oh, let me see that. Where is... Oh! Hadum Fuhora Kahalia? Je to tak, špikoška. This can't be... This scroll bears the orders of Hadum, the god of darkness. The words on the scroll mean Je to tak, nothing. špikoška. He isn't the one to speak them. The Phantom Knight only heeds his call. And he's been gone ages.
kingdom in ruin. And even the kingdom that came after, all trace of him gone. But no. Do you think... The dreams I've dreamt thus far can't be mere coincidence. The blood that flows in my veins may rouse the night to my call. Hold on. You're not some legendary adventurer like your grandpa or your great-uncle Lancelot. Are you sure this'll work? Coincidence and fate are two sides of the same coin. As grandfather likes to say when he's on a hot streak in Yar. Eileen, stand at the altar and read aloud the scroll's incantation. Then I, bearer of royal blood, shall call upon the Phantom Knight. As for your role, adventurer, please take down the Phantom Knight. Pome to rozdrviť, pome to vydrviť, pome to nadrviť, predrviť, zadrviť a rozdrviť. Thee who renounced thyself, pledging sword to something greater, O knight who's pledged unyielding devotion to Claude. I, a Bartali, summon thee by thine oath. Hatum Vhura, Kaheliak. Rozdrtíme ho, dám mu špikošku pod fús. Dostali sme zase knowledge. No to je nejaké nepríjemné. Zapičuje sa. Potion. Začal vytierať.
Kdo toto vymyslel zase takého, to bylo srát. Ten píšu, no on ale zložitý kokos. Kdo to vymyslel? The door to the spire has finally opened. There! My word! A relic of Caphras lies right before my eyes. Oh, never thought I'd beat Florence to such a sight. No time to stand gawking. Hurry! To the spire with you. Take the ladies. Me? The remaining deserters may have been alerted by now. So I'll stay here and stand watch. Quickly now. Understood. Then, let us ascend this tragic spire. Není veľa. Iba 6. Válec quest len končí a poďme to konečne rozdrobiť. Poďme to konečne rozdrobiť. Nadrtíme to. This is the place. Just like in Emma's dreams. This is amazing. Kokino, poď sa pridružiť! Špekačka! Because of my ancestor, King Noir III, and his collusion with the immortal alchemist Caphras, the poor souls that befell their wicked plot called out to me. Now has finally come the time to bring peace to their endless suffering. Go on. Rozdrťte im tabak! Rozdrťte im tabak! Rozdrťte im tabak! Oh my word. It's beautiful. I'm sorry. I pray you find peace. What is this light? I don't sense any sadness, but rather warmth. Like home. Could it be the stories left by the freed souls?
Their sentiments of gratitude for not forgetting about them. This light must be a gift for all of us. I believe it's time we return, back to our ordinary lives. Kokino, pojď se přidržit! Môj balans kreslenie hotová, tak malo byť všetko. And suddenly, an impressive display of fireworks. Then someone came along and went pow right in his big red nose. Papa, don't forget my present. Of course not. Listen to your here. I shall return with a Highdale cocktail dress for my little princess. Finally, some room to breathe. Onwards to Hydel. If I can get Yar, I've still got a chance. About as much chance as catching Red-Nose locking lips with Kiev. Well, they do say no news is good news. But still. What? Darling! I'm tired. Ok, Vardy. Môj svete, len to jedno. Toto môže vymazať, toto môže vymazať. Tuto si trošku pošmeclujeme. Skúsime zohľať Artisan Goblina. Nech začne odsypať nejaké tie zemiaky. Myslím, že nebudeme potrebovať žiadnu energiu. Takže Artisan Goblin nebol, a tak dali sme tomu šancu. Takže Eileen, rozdrobili sme to. Why, hello there, adventurer. Oh, such nice weather. If only an adventurer would come buy up all my wares so I can close early. I'm kidding. I was just about to close up shop anyway. It's been a while since Emma returned to Velia. I wonder where she could be. Shall we look for her by the old wharf? Emma always enjoyed the sea breeze while staring off into the distance. Emma už rúbe tabaky. Rúbe tabaky! Rúbe tabak! It's Emma! What did I tell you? Hey, Emma! Rúbe tabak! What are you doing here? Rúbe tabak! Emma rúbe tabak! Adventurer. Emma rúbe, 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 rúbe! Emma rúbe, rúbe tabak! To wash away some of my ancestral sins. So here you are. Our house has waited a long time for this moment. Rúbe tabak! For the breaker of chains who freed those souls. Emma rúbe tabak! You as little more than Emma rúbe tabak! playing an adventurer. And I thought I'd found the perfect partner in tomfoolery. I never would have guessed you to be the one to save our village. I'm sorry, Igor. This doesn't seem fishy to you. That man who gave the black stones to Red Nose and Kiev. Oh, come
Come on, Doc. I mean, the foul mood has finally been chased from Velia. And besides, this poor adventurer must be starving by now. Right, Emma? Mm-hmm. Adventurer, if it's all right with you, it would be our honor to treat you to a simple meal. Dáme si dolu sa posel feferonku. That's, not quite yet. Chief, could you entertain the adventurer for a bit? Eileen and I will run ahead to prepare. Take your time, but don't be too late. Oh, it's been a while since I've seen my dear Emma smile like that. Thank you for shining a ray of sunlight upon House Bartali. Breaker of chains. Oh, it's been a while. While the girls are preparing the meal, would you mind paying Lorenzo Murray, the stable keeper in the southern part of the village? The villagers have prepared a small token of their appreciation for you. Also, there's an important guest who's come all the way here to find you. I do believe I've taken enough of your time. You should head off now. Have a lovely time with the girls. Oh, one more thing. Don't forget, Velia is always open to you. Nešpekulujte. Máme problémy s Olšejkom, s tým Barbaržiltom, potrebným Kalibrakom. Však vždy bolo konflikty záujmov. Takže ako sme na tom? Už iba 3 mi chýba na Breaker of Chains. Už končíme. Prečo to posiela sem? Vanquishing Red-Nose, Geath, and now some Phantom Knight? You're building quite the reputation. I've even heard the title Breaker of Chains. Her Royal Highness, Princess Juret Domengart of Great Serendia, long may she reign, has made the long journey here to extend an invitation to you to Heidel. Back then, when you said you were Eden's stooge, that was a lie, am I right? Someone of your caliber would never stoop so low as to work beneath that ruffian. Anyway, thanks to your efforts, the goblin threat has been greatly diminished and Serendia and Velia has been reopened. You've also caught the eye of Grand Chamberlain Jordine Ducasse, who's extended an official invitation to you as well. Come now, let's pack your things and prepare for the journey to Heidel. Don't make us wait too long now. Let us take our leave, Roig. Yes, Princess. We shall depart immediately, Princess. Now you, the Grand Chamberlain, is a busy man. Don't forget, if you dally too long, you would be losing one of the greatest opportunities of your life. Reálne si myslíš, že ma zaujíma tá šuška? I thought someone was in big trouble. To have Princess Juret of Serendia come to my stable of all places. There's a lunchbox that Lady Islin put together here. A bit of carrots from Lagia Farm there. Buster's snacks all over the... Yeesh. Anywho, the chief prepared a few things here and there. A trusty horse is crucial if you wish to head all the way over to Heidel. See you again sometime in the near future. Velia is always open to you. Čo sme dali? Môžem vymazať tieto vecičky. Ako ináč relatívne sme v kľude. Už nechýba veľa. Toto je posledný Breaker of Chains, posledný šmicler. Concern of Bobby Lore, toto už robiť nebudeme.
sú iba také šparky. Toto už robiť nebudeme. Kam ma to posiela? Na tú farmu. Tu môžeme ísť s krátkou. Poďme to rozdrobiť. Poďme to vydrobiť. Nadrobiť, zadrobiť, predrobiť. Oh, adventurer, you've arrived. You must Dáme si do nosa. Osolíme tú šmiclerku. It's not much, but we've prepared what we have as best we could. To je v pohode, dáme si do nosa. No a teraz by ma to malo dať teraz simplifikovanú už vec. Ostatné questy by neboli remasternuté. Sme v pohode. No a praskáme si všiváka. Ostatné questy by nemali byť remasternuté. Who it is? The personal guest of Grand Chamberlain Jordine himself. Oh my! Are you leaving for Hydel? My goodness. I hear all the men there are gorgeous. I'm so jealous. I guess Velia pales in comparison. Well, Velia is homely enough for me. Homely? Really? Whew. Oh, I'm stuffed. Your cooking is the best, Emma. Well, I'm off to take a nap. I hope the food was to your liking, adventurer. I'm embarrassed to admit it, but I'm not sure if it was my best. Maybe when you return from Hydel, I could prepare another meal for you? Properly this time. Hydelians always say, time is like wine. Waste not a drop. Best not to keep the Grand Chamberlain waiting. And remember, when you're in Velia, you shop at Eileen's. If I catch you around Clarence's store, well, I'd be absolutely heartbroken. Takže dostali sme titul, vape. No, môžeme otvoriť Ellie's outfit box. Je to k niečomu? No dá to attack casting speed. No. Potom je konec oba, nájdeš Mikoša. Balanos farewell. Tu nám malo šmiknúť.
Potom by sme v podstate už mali ísť na simplifikovanú rútu. Simplifikovanú rútu. Aj tak, takže toto zmenili, to už nemôžeš používať na sezónny chár. To je trošku drsné. Sezónny chár nemôže mať kropy. Zvláštne. Keď to zmenilo, že sezónny chár nemôže mať kropy. Gogo, poď sa pridružiť! Poď k nám! Deliver this directly to Lady Emma. She need know the truth of her grandfather. Despite his aloof demeanor, there's none in all the land who cares for her quite like he does. Infiltrating the forest in that preposterous goblin get-up. All at the command of the chief, for her sake. He sought any means that might rid her of her nightmares. At any cost. Well, look who it is! Who thought I'd see you again? It is I, Grusha. The goblin? Ridiculously good looking, ain't I? Well, take a good look now, because I'm leaving Velia. There's no longer any goblin threat, thanks to you. Though that hasn't put a stop to her ladyship's nightmares. It truly does pain me to see her suffer so. And so I've made up my mind. Like you, I too shall head out into the world to broaden my horizons, leaving a feeble scout, and someday returning a knight to watch over her ladyship. I have you to thank for this as well. I hope we meet again. Gogo, poď sa pridružiť! Nekrič odtiaľ! The toughest of times. Halt! There will be an inspection. Just playing with you. It's a joke. I'm Kirkley, affiliated with Heidel. It's a pleasure to meet you. Ale kokino! No! Takže to už nejsme, to už sú klasické. Takže ideme crossout simplifikovanú. Takže ideme do Heidelu. Tam trošku nalúskame tie tabaky. Tu je fugár. Takže... Bo tie ostatné mám spravené v médiách, ako to bolo len... Táto jedna nebola spravená, lebo to revampli to. A kvôli tomu, že to teda revampli. No a teraz to už bude šíbalsky rýchlo. Za chvíľu to máme. Naru, one step at a time, higher goal, 50 goal beyond limits, 50. Teraz to už bude odsypať páne, teraz to už pôjde Friško a Šibalský. Toto je ale divné naozaj, že nám môže. Že nemôžeme používať.
No, takže dáme nejaké krekerky. Dosť na nič. To, čo ma skôr zaujíma, je teda tá filozofia teda toho šmiclerstva, že If you have a lot of stuff, leave it with me. Within your allowed space, of course. 10, 15, 20, 25, 28, 29. Malo mi to všetko stačí, tieto flinty dožitá. Mali mi všetky stačiť. Takže bohužiaľ teda, keď sa k tomu takto pozeráme na to, očividne z nejakého neznámeho dôvodu nemôžem používať kropy po novom. To je nejaká drsná filozofia. The Magnus. Fuga z Memorandum Chapter 1. A Fuga Memorandum. Hodíme si meč. Fuga Memorandum Chapter 2. To tiež za chvíľu hotové. Takže vidíme, že už budeme ten náručuriken za chvíľku rúbať. No a teraz páni to samozrejme začne tvrdo a rázne odsýpať. Začne sa tvrdo a rázne točiť ten tabák. Nepotrebujem veľa na to, ale v podstate teraz ideme trošku 19, 22, to sú slabé čísla. Ideme asi rovno na Catfishman. Catfishmanu ešte nedáme. Ideme. A to sú slabé čísla tiež. No ideme tam 5 aj tak, to bude stačiť. S tými všetkými boostami, ktoré máme. Teraz to už pôjde fričko, Ako to, že nemôže použiť po novom krop, to je celkom výpek. Mňa by zaujímalo, koľko stojí. Myslím, že to ide pekne rýchlo. Takže nakoniec má 140,12, nakoniec bude mať... No minimálne bude mať 143. 143 by mal mať za každý okolnosti, takže zase bude jeden z tých masnejších šmízov. Tuto niekde mali byť tí špecifickí šmáci. Volíme si kill training. Kam pôjdem. Ostanem tu do 30-ky. Či by som išiel na Catfishmanov popravde. Kam pôjdeme? To sú 40-42. Ideme sem. Ideme sem. Získali sme 2 energie, robili sme revampnúť Balance Questline, vďaka tomu môžeme ísť teda neskôr na Magnus. Dáme si tu trošku šmiclerky do nosa. Dlho to trvá, ty kone. Ďalej je to špiclerka. Týchto zložíme tu trochu. Catfishmanom pôjdeme asi trošku rúbať tiež.
Hlavne potrebujem teda vidieť. Takže nakoniec som pri Giant, to priamo Giant outposte, ne? Trošku to bude rúbať. Ale to sa nejako podá, no. Mali som ísť poprvé na Catfishmanov. Mali som ísť na sezónny server, ideme do sezóny 4. Snad nebude to plné, uvidíme. Asi som mal ísť tam niekde inde, ale... Mal som tých horkov dávať popravde, ale to už je pase, už sme tu. Nedostal žiadne XP, som nedostal. A dostal, bude to lepšie. Dostanú ďalší titul. Nejakého šmicla. Dobre, to sme máme hotové. Zoberieme toto. Nostalgic Forever, Fuga z Memorandum. Čo mi dá toto? Zoberieme to. Takže teraz odo mňa chcelo 35 ričnúť. Vidíme, že tieto vecičky už odsypajú. Takže dostali sme nejaké tieto necklacy, vidíme, že sú nič moc. Vidíme, že sú nič moc. Ale teda... Pôjdeme do Hajdelu. Outfit box. Čo to dostali zase, Ellie?
Koľko máme týchto šmakov? Ako reálne. Wow. Toto už máme nastavené. Máme náhodou ona. Foxcall stále dvojku. Ako reálne by som mohol ísť na tých catfishmenov už teraz. Automaticky sa to učí, pomalu sa automaticky učí. Hodil trošku vrázne. Naučíme sa toto. Za 45-ky. Také ťažké pre neho. Koľko máme? Potom level 35-ku. Máme nostalgický noveliu, ten Magnus. No 35-ku. Takže dostali sme nejaké tieto. Nejaké tieto. No už sa nám to trošku. Dobre, ideme tomu konovi. Po ceste by som ešte chcel dať teda. Teraz máme 40 ďalší level. Alebo zoberieme inventory box, black spirity. Čo
Šeptaš tým memorandum. Či toto boli tie veci, celko som to tu šmicluje. Má tu tieto špaky. No, Foxclaw. By zaujímala jedna vec, že môžem trénovať Foxclaw, alebo dala automaticky. Dá to automaticky, už dá väčšinu dám automaticky skoro všetko. Zaujímavá. Teraz to budeme niečo viacej odsypať. Ďalší mi dá 40. Ďalší 40. Tako iba národ majem čo národ main weapon na plus trojku. Done. Enhance another armor plus stay. Takže to je za malý. Napredujeme, to je 40 level, ďalšia tematika. Máme 38. Teraz to pôjde. Uvidím, koľko budeme potrebovať level dať. Dal by som iba naozaj nevyhnutný level zatiaľ. Našiel by som nejako... Takže ideme na to, ideme ku Catfishmanom. Catfishmani sú v podstate taký základ. Takže išli by sme sem. Dá sa ísť nejako s krátkou do Hajdalu? Áno, v podstate. Ako chcem ísť na Catfishmanov? Catfishmani sú dobré, aj tam. Má sa dá kvalitne vyšňupať. Takže už tu dáme nejaké prepeličky. Dostali sme kupón. Traveler mapu a nejakú lojalitu. To sa potom zoberie. Toto zoberieme. Už teraz to pôjde z verhou. V podstate mal by som si zobrať no zatiaľ to nie je potrebné až tak, aj keď možno som to mal zobrať. Nejaké beasty kúpiť. Aspoň pár. Ako sú to drahé vecičky. Tam, kam máme ísť. Ja tento má 18 kg, toto je v podstate korza.
Tentokrát stojíme kurz za jeden skill náhodne tu si teraz premeníme. Keď vymením tu si teraz dostane jedno z týchto dvoch. No a potom dám ešte jednu náhodnú výmenu hindkicku. Budem dúfať, že dostane druhý sideways, ak nie, tak to manuálne vymením. Tento 18, tento klón dúdka, to je masívny klón, vďaka tomu, že sa na nekonečného dôvodu naučila 18 kg. Čiže to silná káva. Koľko dá vlastne toto expo? 100%, to dá 50, to dá slušné. Aktivovali sme jednu knihu, jeden ten skill. No, takže to si podáme Catfishmana, tohoto šmykneme trochu. Niekde mali byť Catfishmani. Zatiaľ to fúči. Nejako neznal dôvodu, ako vždy, keď sú to vysoký level. Keď sú pre vysoký level, tak to bohužiaľ fúči. Keď poprvé neviem, prečo to fúči. By to nemohol fúčať. Trošku to zaváňa. Tuto máme tento. Dobre, potrebujeme toto niečo ešte. 45 na sezónnom cháre. Tak sa čudujem, že tak pomaly ide. Lebo keď sú hodnotené takto, keď sú hodnotení vo fialovom, tak majú nejakú prirodzenú ochranu. Ale už to ide ešte od simpa.
Už to ide, už to odsýpa. Už dostajú bobany. Toto je dobré. No ako sme na tom? Áno, uvidím, bude to smrdeť samozrejme. Už tam máme dve tieto vecičky. Celestiálny horn, nejaké tie, a to len 15 dňový. No to je akurát na to, že sa to šmíklo. Pokiaľ sa zvoliť, takže už sú červený. Pokiaľ si zoberieme ďalšiu stoly. Zoberieme si inventory slot. Tuga nemám do všetko. Dostanú zase nejaké vecičky. Už. Už je to niečo lepšie. Možno ten celestiálny horn by som teoreticky mohol používať, aj keď teraz ho nepotrebujem. Či tam stojí. Či tam stojí, musím ísť tam dozadu. Preto mám sezónny server. No už mám dosť týchto, reálne možno už. Ale to nepomôže, potrebujem tie tu, ale neviem ako to dám. Opäť neviem, to ten tu, ale ich to nemám. Takže už teraz to bude odsýpať. Dáme tu 50, odnieme preč. Síce kam. Už budem dať 50-ku. Complete to level 50 will be on limits. Energy for XP buff. Budeme sa tiež spraviť. Čo bude si nedieť? Vidíme, že už teda... To trošku šmíkne. Samozrejme toho. Tento má nejaký quest. Go beyond your own limits. Oj, toto už bude rýchlo. Len ten revampnutý balans bola trošku... No trošku zdržiavačka a teraz to už vyčakáme rýchlo. Ako mám išlo bolo 50, keď ma to nechce pustiť. Musím použiť ten clear piece. Tam je hotové. Page level 50.
No samozrejme teraz to môžem vymazať. Sáčky. Backshot môžeme dať tam. Môžeme trošku enchatnúť tie veci. Ričil som 6 objective. Môžeme si sedmičku. Sedmičku chce by som ričil koľko? Takže to je v pohodičke. Tieto boxy sú fajn. Takže v podstate tu už sa blížime k tomu, že to môžeme pennúť. No a teraz použijeme desiatkový volk. Enhanceme na 5. Snad to vyjde na 70%. Dostaneme prituval a shuriken. Extra up against monster 20, resistance 10. Tento je popravde lepší, ty kokos. Lebo ignoruje rezistencie. To sa ráta do celkového AP. Poviem je, že enchantujú tuvali teraz na tú pennúť ju. Takže ľudia niečo viacej zložité. Záhrada je hotová ako dlho. A tá sa nerobí. Takže teraz musíme odísť. Takže potom pennu, tento tu a shuriken. Koľko na to bottom ora, idem to zistiť. Koľko na to potom orol. Tu už máme vecičky, nejaké blast message, nejaké prepoče, juice gift boxy a sakorky. Za chvíľu to vyšmudlujeme. To aj nejde. Takže odtiaľ to odídeme. Oh. Takže to prituvala je dole, alebo teda. Magical Blackstones.
Dobre. Takže samom Black Spade musíme ešte to vec. Možno ako 51 ideme preč. Takže jedným slovom potrebujeme kam pôjdeme teraz? Kam sa chodí na 50? Kam sa chodí na 50 teda? Nekam sa už chodí, neviem kam. Vidíme damage od toho auta. No by zaujímalo, kam sa chodí na 50-ke. To zistíme. Takže kam sa chodí na 50-ke. Vlastne na 50-ke sa už chodí sem. Ako mohol by som ísť do cemetery, ale tam nechcem ísť moc. Vlastne na 50-ke sa už chodí Desert Nagi, očividne. Obviously. 50 už môžeme ísť Nagi. Podľa všetkého. Neviem, či to bude ako potrebné to. No v pohľade potrebujem premeniť tú. V pohľade ma zaujíma, koľko potrebujem týchto vecí. 10, to je dosť. Týchto Blackfillov budem potrebovať veľa. Toto budem musieť robiť so slušnými scrollami, nech to mám čo najskôr za sebou. Takže tie Blackfilly potrebujem, takže v prvom rade potrebujeme ísť do Hydelu. Nemôžeme upínať tie Blackfilly. Odkiaľ sa získajú? Dajú sa nejako získať, nejako ľahko? Nedajú. No a práve kvôli tomu nemôžeme upínať, práve kvôli tomu musím ísť na veľmi slušnú istotu. Tuto získam Blackfilly, ale problém je Complete the Black Star Weapon Quest, to mi nejako nepomôže. To nejako nerieši moju situáciu. Black Star Weapon Quest suggested combat, what the fuck? To mi nejako nerieši situáciu do piče. To nezoženieme. Nie sú náhodou odtiaľto Blackfilly alebo niečo?
Koľko z tieto získať? Nie sú náhodou tuto? Možno získam Blackfree na 55 alebo niečo, lebo toto je zabité. To nebudeme lízať. A preto hovorím, že budem to musieť robiť aj kvalitnými. To upínať. Lebo tie Blackfree nezoženie. Tie Blackfree nezoženie. Ako mám dosť veľa tých 30-tiek. Takže dobre, že chcem len jednu túvalu dávať na 5. Keby som chcel viacej túvalu dávať na 5, tak by to smrdelo. Keby to smrdelo masívne. Musím dávať len jednu. Holy shit, tu som si myslel, že toto získam a to nezískam. Ja získam toto, čo nie je zlé. Toto mi nejako pomôže? Keď som potreboval refunúť tým Magicu Blackstone, to tiež nezískam. Blackstone Weapon Quest, to nedám ten Weapon Quest. Toto je zabité. By som potreboval na ten Weapon Quest, bo vďaka tomu by som získal neskôr aj tieto veci. Tu mal main weapon, to duo, čo tiež smrdí, ale dá sa to spraviť. Toto Kiriky by som mal potom. 20, 10, 5, 50. Teraz to mám aké? Koľko combat expo mi dávajú? Piče. Tuším, že oveľa má to nie je až také dôležité. Takže ako získam tie time feely? Prečo mi dávaš žiadne time feely na 55? Prečo mi dávaš iba tieto veci? To smrdí. Blackstone Weapon Quest nespravím, to je brutalita. Počkej, to je toto? To možno spravím. Blackstone, to je toto, sa dá spraviť, dobre, tak musíme to spraviť, no. No. Musíme spraviť ten Blackstone Weapon Quest, 100 tuola ore. A tým pádom máme šancu dať si silnejšie šmaky. Dneska to trošku futruje, ale to sa stáva. Zároveň sa nahlasíme na TT boja. Ideme robiť tú záhradu, ale ešte nemusíme. A tak som sa mal nahlásiť na TT boja. Shit. Dobre, takže Blackstone Weapon Quest dá spraviť asi. Asi? Neviem, či sa dá.
Asi se má svoj Blackstone Weapon Quest. Tuto v podstate... Čo potrebujeme. Budeme to musieť robiť s veľkými. Neviem, aké veľké plusy tam budú musieť byť, ale budú tam skutočné skaly, na to použijem. Čo odtiaľ to mi môže zavádzať, nechápem. Titul tu má veci, nemôžeme to šmiclovať. Titul tu má veci, nemôžeme to šmiclovať. Nechám aj tak, prečo nemôžu otvoriť, tieto veci nie sú bánuté na charakter. Je to divné, co? Títo tam má veci, čo tam je, nič tam nie je. Necháme, že to musí byť prázdne. Aby to mohlo otvoriť iný charakter. Tam niečo mu vadí, niečo špecifické mu tam musí vadiť. Ja nechám, ako mu môže tie veci vádiť. To je dáva zmysel. Ale to nechám to ako to je. Kedy končíte? O 2 minúty? Čo odtiaľ to zoberiete, ty vole? Zoberieme toto. Aj keď ty to nepotrebuje, nejaké tie... Tieto, ale to je v pohode. Bude za Balanovského hesla. Čo nám bodne? No to vyťukám a sme hotoví. Ja si spravím ten Blackstone Main Weapon Quest. Toto. Dá, že toto nemal byť problém. To nemal byť problém spraviť. To nemal byť problém, no. Keď to spravíme, tam dá nejaké vecičky. Získame tam nejaké upgrady tých kidikov a sákor potom neskôr. Ale to neviem ako získame, to získame tak skoro. Je dôležité, že sme rozproudili ten tabak. Že už nám naozaj nechýba veľa piškôriek. Dneska pekne viazeme, ale kvôli tomu. Pekne viazeme. Dneska sme neodchytali kvôli tomu veľa konov ani nič, pretože viazneme.
Bronzový Blackstone Weapon Quest. Mal by som mu trošku energiu šmíknuť. Takisto neviem, čo mu vadí, ako reálne, čo mu vadí odtiaľto. Je mu vadí doslova, že to sú veci. Alebo naozaj brnenia tu nemôžu byť, iba equipment nemôže byť, zistím teraz. Zistím, či equipment mu iba vadí hociaký. Lebo je to možné. Je možné, že mu vadí equipment. No hovorím, to je smrdlavé. Aby mu vadil equipment, ak mu budú vadiť aj tie potiony, tak to bude už masívne smradlavé. Ak mu budú vadiť aj potiony, tak to je v prdeli. Ako toto je depresívne. Ty nemôžeš mať nič v tom campsite. Ty mu reálne vadia aj tie potiony, že tam sú. Ty mu normálne vadia potiony. To je kokotina, toto by nemalo takto byť. Mal by si byť schopný to takto presúvať. To je kokotina. Aby si musel mať vždy prázdny ten storage, to je kokotina. Aby si musel mať prázdny tento storage, to smrdí. To je skutočne smrdí. Tu je náhodou nemalo tak byť. A náhodou. Ale, kde je ten kôň? Takže posújem ma to dole, potrebujem ten quest. Ale sa bavíme. Kde je ten quest? Energy buff. Aký energy buff to chce? Exchange for EXP buff. No. Energy burn. As now main weapon A plus 15, A1 A plus 15. Takže zvan A plus 15. To je toto. Teraz A1 A plus 15. Typom, že chcú, aby som equipol. Toto už sme dostali. No, subweapon to plus 15. Problém je... to som už urobil. Už som sa aj zbavil. So weapon.
z toho strieľať. No, tieto veci, ako nechám si to tu, by som to nejakým zázrakom ešte potreboval. Mňa by zaujímalo, kde je ten quest. Complete Blackstone Weapon quest. Land of Blacksmith, Media Legendary Blacksmith Suggested. Predtým som to videl, teraz to aj nevidím. Toto je ono, ne? Ešte dlho treba spraviť, to tiež smrdí. No, takže 55 dáme teraz. 55 Tooling na 3. Toto smrdí. Píče. Aj dole. Je to dole hlavne z toho hľadiska. Tu piči sa nedajú žiadne túvaly. Čo to bolo? Dá mi vôbec... Dá mi vôbec za nejaký level tie pičené, one? Dá mi vôbec za tie levely nejaké tie kamene? Odkiaľ nazval na tie skúrené kamene? Odkiaľ nazval na tie skúrené kamene podľa vás? Caesar make a stronger to argue. Takže toto potrebuješ robiť. Takže sú misie na to. Sú misie na to.
A toto je to 101, mi dá ten trend. To by malo byť, že season weekly. Toto je ono. Exterminate gas banditov a týchto sáčov. Shit. Takže toto nie je problém, to sa dá takže reagovať, takže dáme na to vetovať dlhšie, ako som si myslel. To je niečo dlhšie, ako som si myslel. Piči. Potom tu jednu gas banditu spraviť. Hordes of bandits. Môžeme dať oných. Kádejs. Bašimovcov, Santovcov, Basiliskov, Schultz. Kaktumov. Chiarons, Manšanov. Dezonágy, ktoré sú dezonágy? Hlavno najva Aris. Defeat dezonágy, toto potrebujeme. Saya, Dezonága Temple. A budem musieť ísť, fuck. Zoberieme si tohto, 6 nám bude stačiť, to je tučné číslo, to potom vyťukáme. No, takže nakoniec to dáme, nebude to... Mňa by zaujímalo, prečo mi ten quest nechce dať. Suggested. Čo na to potrebujem, aby ten quest mal? I hear that Neruda Shen approved the barbarians to live here. And I hope it's not. To je depresívne, to je depresívne, to sú trošku depresívne veci. Call 55. To nemôžem zobrať. Prečo? Apocalyptic Prophecy. Čo je Apocalyptic Prophecy zase? Čo je Apocalyptic Prophecy? No dobre, v podstate to nemusím teraz riešiť, lebo som zistil, že tie Blackstony vieme získať tým weekly questom. Takže je niečo potrebné spraviť. Dobre, dnes toto potrebujem. Idem zabiť rýchlo to pičusa. A tam tiež pekne spičený quest. To mi dá 600 stónov, keď defeatnem ten Agi. To mi dá 600 stónov. To mi dá 600 stónov. Čo s tým je do piče?
To mi dá 600 stónov, 600 stónov bude stačiť na to, aby som to penol. Neviem, aké to bude chcieť veľké ona. Neviem, aké veľké to bude chcieť, aké šance tam budú na ten pen. Nechápem. Ako to zmením na toto? Aj som nehýval, nič nerobím. Akurát som prišiel. Dlhé si opnutie. Prehrali sme 3-1. Naložili vám tabaky! Ver. Normálne nám rozletili feferovky? Dobrý výsledok ešte pre nás. No povedaš, oni vás zničili. Práve, že nie 3-1 je dobrý výsledok. Tak to je bieda, potom to je bieda. A však my sme slabí v tej lige. Ty keď budeš hrať geniálne a dostaneš 4 mentálne retardované deti, tak čo spravíš? No nevyhráš ani jeden zápas. Ale idem sa tomu pozrieť, idem si dať jeden zápas. Asi im dá sa pozrieť na jedno futro. Čo si o tom myslíš? To bude jeda, ty kono. To bude jeda. Čo? No čo si počneme. Jedol som to, nie je to také zlé, samozrejme to nie je to masné. To je logické, to nebude masné. Lebo tam ešte obsahuje tu kokotiny, menej cukru. To obsahuje poprvé oveľa, po druhé to obsahuje nejakú vlákninu a srakory. Ale zjedol som to celé a nepovracal som sa, bolo to v pohode, takže to vôbec to nie je také zlé ako hovoria. Len hovorím, pičusovia očakávajú klasickú mastodontickú vec, takže tak to nefunguje, ako si oni predstavujú. Vieš čo, ja som to mal, zjedol som polku a vyhodil som to do koša. Tak vy máte mocné jazyky.
Mocné jazyky majú páni. A Tesko tyčinka je samozrejme šampión. To je šampión. Ktorý potvrdil svoju kvalitu. Odchytím ešte jedného koňa, už keď som tu. Dneska to strašne viac kvôli nejakým prehvictvám. Čo samozrejme vždy problém. Chceli som ukočiť hneď tie questy, rýchlo. Len to pennúť a ísť do prdele. I need a heaven. Takže nejdeš koukat to futro? Nemôžem teraz pozrieť futro. Mám časovú tieseň. To ja nič neviem. Poďme spravíme tie nágy. Uvidím, či sa mi to podarí spraviť rýchlo, alebo nie. To mám úspešnosť. To mám úspešnosť, hej, na toho jedného koňa som odchytil, a dneska som odchytil druhého koňa, je másna. Jo, je neskutočne másna, to podrž má šprint. Dobre. To ideme rýchlo vybaviť. Mňa by zaujímalo to apotekárnych profesí, ako to spraviť. Čo to je, ty kokos? Ne to. Toto. Apocalyptic Prophecy. Čo to? Čo to je za kost? Last main quest media region, to je kokotina. A to názov. Takže to nemôžem spraviť podľa všetkého. Potrebujem to? Nepotrebujem. Potrebujem to? To si nespravím.
Nedá zmysel. Nedá zmysel. Tu by som musel spraviť celú media questline. Ty toto má, no? To je kokotina, však to má mať hotové. To chcem mať hotové. To by sa mať hotové. Lost Gift, Adventure Stone. To by sa mať hotové. To by sa mať hotové. To by to malo ukázať ako hotové. V médiách Apocalyptic Prophecy. A to je to nám hotové. Kde to je? To nám je nájsť. Celá media questline je hotová. No je o. To som dal zmysel. To dá zmysel. The Kingdom of Medaya. Purify Ritual Kingdom Apocalyptic Prophecy. To malo byť hotové. To je zmysel.
Kde to akože má byť? Seal of the Black Sun. Seal of the... To mám hotové, Tracking Buddha, to som mal. Nič, ja to idem pozrieť sa na to, co to nedá zmysel. To nedá vôbec zmysel. Apocalyptic Prophecy malo byť hotové. Nerozumiem to. Už to odsýpaš? Či čo? Čo taký tichý? Valencia... To je malo ísť, malo by to ísť. Není ešte ani v zápase, však aj neodsýpal, ani čo to máme. Malo by to ísť. Ja to nazvem. Apocalyptic Prophecy, to by malo byť hotové. Čo nepodporuje, nebude si zapínať zápas. The Black Sun, toto je ono, ne? Fishy Failure, to nedá zmysel. Počuješ ma? Aj, shit. Piče. Tak som to pekne prekadil. Ako to prekadiť to nebolo. Nedáva to zmysel, prečo mi to neukazuje. Možno mi to neukazuje preto, lebo... Možno neukazuje, lebo tie questy mám tam zatrhnuté. Musím sa na to ešte raz pozrieť. Nedáva to zmysel. Malo by to byť odomknuté. Som zdecimovaný z tohto dneska veľmi zlý deň. Quest type all, môže toto bol problém. To jediné mi dáva zmysel, že mohol byť problém, že mi ukázalo len nejaké špecifické questy. Ale mi to neukáže ani teraz, tak to bude smrdeť. Pretože to Apocalyptic Prophecy malo byť hotové. Na 100%. Takže očividne. Ja tomu nerozumiem. Ja tomu to nerozumiem. To dá zmysel. Tu žiadne Apocalyptic Prophecy nie je. Lebo musí byť hotové. Všetky media questy sú hotové. Keby som musel toto cancelovať, že byť celý media quest podľa mňa, ne? Ale ty toto určite hotové, dá sa to nejako... To sa neprenesie. Už som musel byť celú médiách quest line.
sa neprenesie. A nič. Ale to budem musieť si zabudnúť, bohužiaľ, ja som žiť. To nie je také dôležité, jedno čo potrebujeme tých 600. Robiť ten kutum. To je všetko čo potrebujem, ako chcel som len tie veci spraviť. Chcel som aj toto. Ale to ja... Asi to necháme tak. Sa na to vykadí na tie kidiky. Ale zatiaľ to necháme tak, pomaly potrebujem treba pennúť. Potrebujem byť to nevyhnutné. Potrebujem pennúť túto túvalu. You can use refined magical black stones going to allow you pray to free. Refined to nedostanem, že jediné čo dostanem v podstate je toto už iba. Hej. Dobre, to nevadí, budem mať 600 tých time stoneov. Čo znamená... Takže teraz potrebujem zobrať tento quest. Tento quest, toto. Navigácia v dezerte nie je možná, to je prvá vec, čo komplikuje. To znamená to, čo potrebujeme odkúpiť. Tam potrebujem odkúpiť ten kompas. Nič, ak sa tomu budem venovať, ak sa do toho pustím, tak až niekedy v decembri najskôr. Pretože teraz potrebujem nevyhnutné veci rýchlo spraviť. Čo znamená? Toto potom odkúpiť 3. Rýchlo nevyhnutné veci, rýchlo spraviť a ísť do prdele. Musím na takto robiť. Sú časové tiesni. Nič nestíham ani hovno. Dobre, teba toto predáme. The real desert begins from here, Sandgrain Bazaar. Dobre. No a teraz tento quest sa berie Cyan, Node Manager of the Desert Naga Temple. Kde je Cyan? Dobre, vidím ju, ideme tam rýchlo. Ideme za ňou. Typujem, že to koľko nák to bude chcieť zabiť? 1000? Možno nebude viac ako 1000. Zavodol som, že v dezerte ešte im pomaly ako hovno s týmto koňom. Plus som ešte nezvolal purified na tie vody, čo budem potrebovať. To je des toto. Zoberieme ich 20 aspoň. Poviem, že teraz je noc, teraz to bude chcieť staranis. To takisto nemáme. Dammit.
Počuješ ma? No, čo sa deje, nejaké pikočky? Idem si zahrať. Som zvedavý. Posledné futro som vyhral. V poslednom čase stále vyhráš. Čím to je? Čím to je? Ťa to baví srať sa s tým, no. Ťa to baví srať sa s tými hajzlami, týmto je. Ja by som hádam každý jeden z tvojich zápasov ako. A preto veľmi dobre som dal slovo, lebo to by nikam neviedlo aj tak. Ja na týchto kokotov nemám mentalitu, hoj. To ja si dám jeden deň a sa končí znova. Ani jeden deň som neodohrať celý podľa. Potom v prvá hráde stratím nervy a dám si slovo. No, tak to bude vyzerať. Dobre, ty mi daj ten quest, ktorý potrebuje. Dobre, ale... Lebo ja som vždy na... Problém je, že mňa to láka, lebo ja si myslím, že je to... Vlastne niečo, keby ťa lákali ženy, lebo by si očakával tučnú, masnú ženu. Ale to by v živote pravda nebola, vždy by došla iba tučka, vlastne mňa láka niečo, čo neexistuje. Mňa láka stará liga retardov, to neexistuje. Toto je problém, ktorý to je, mňa láka niečo, čo neexistuje. Mňa toto nebaví tá inová kokotina, čo si spravili. Toto je problém, ktorý to je, no. 5000 nákcov by som zabil. Tak to je pekné výtrepé. Ja som sa obával, či to nebude 2000, je to 5000. Tak toto pekne presahol, chlapci. Tak toto je pekné. Takže hovorím, mňa láka niečo, čo neexistuje. A preto som aj logicky dal to slovo, lebo keď ma to bavilo aspoň na nejakej úrovni, tak som to neurobil. Toto je problém, mňa láka niečo, čo neexistuje. A tak dával si slovo aj v iných prípadoch. No ja by som zapol niečo, čo neexistuje, som zapol kokotinu. Ja si silou mocou myslím... Ale myslím... že dával si aj v minulosti slova iba kvôli tomu, že si bol nasratý. Ale toto je dobrá vec, lebo ten problém je ten, že si ma to nebaví. Ako hen to zapínať, ja si myslím, že ma to bude baviť, že to bude k niečomu, ale nebude to k ničomu. To je celá iba ilúzia, má. To, čo s tým spravili, je to bohužiaľ nefunkčné, to nefunkčné. To je také veľmi, keby si zapínal niečo zabagované. Niečo zabagované, čo nefunguje. Trhá to, seká to, robí to divné bugy, vypína to hru. Presne to je to, čo v podstate. To je v podstate to, čo je pre mňa Liga retardov, zabagovaná, nefunkčná kokotina. To jediné, čo robím, je nič, avkujem. Avkujem, od čoka nebol koniec. A to v živote nebude lepšie už. Ako ďaleko som sa dostal. Ako 5000 znák, si robíte sáčku. Mám to musím pamätať. $5000. Nevej, ťa má kokotina, že som sa namočil, jak to spraviť teraz. To je strašná strata času.
Toto nebude hotové ani za 8 hodín, pri som bol. To je strašne stráta času. Naozaj neviem získať nejaké normálne titán fily. Nie sú tam nejaké normálne místy na titán fily. Chcem to pozrieť. To sa nedá takto robiť. 5000 tak zabíjať, to je niekoľko hodín. Minimálne 4 hodiny. Strašne veľa. Keď som toľko peňazí prerobil nakoniec, že to nerobím, to mi kokotí. Celý deň. Čo? Nie je to niečo normálne? Ako toto mi dáva len Tuvala Ori, čo mi je úplne k hovnu. Refund Magical Blackstone. Čo sú dobré veci, ale... Toto je dobrá vec, toto mi dá automatické sledovať. Toto je dobrá vec. Podľa mňa, že stále potrebujem tu hovorí. Kde je to, bohužiaľ? Vidíš, toto je kapotí. Áno, to nemám. To je o ničom. Pokiaľ nepodvádzaš, tak si to v živote neužiješ. A čo? Pokiaľ nepodvádzaš. Pokiaľ nepikuješ kokotinu, ktorá má návrh. To je extrémne silná. Yasuo, Yone, Garen. Yasuo, Yone, Garen, Aatrox, Olaf. Olafovi dali štít ponovom, Olaf má štít. Keby nebol nesmrteľný dostatočne, teraz si hodí ultimu a ešte má aj štít. Á, ľudia sa aj to. A Singela nerfuj. Kájem, či ma smiať, alebo sa plakať na ich degeneráciu. Fakt neviem. Kde som nechal toho kona? Kde? Prečo ani toho kona nevidím na mape? No, idem naspäť peši. Stále potrebujem... To je nič tento. To som pekne namočil do sedačky tu. Nemá ostať. To sa vôbec nemá ostať. 5000 na. To je pasívne. Dneska som hral proti prvoligovým futbalistom. To je dobré. Hovorí ti niečo priezvisko Kleščík? Nie. Slovenský futbal a celkovo žiadny futbal už nesledujem niekoľko rokov. No, ide hlavne o to, že ty si hrával hento. Toho challengera, tak preto sa pýtam. Manažera? Áno. Manažera som už... Kedy, ale... Som dekády, takisto. No však ale oni tam boli. No, nie pred 15 rokmi, ale pred rokmi som naposledy odsýpal. Manažera som naposledy odsýpal začiat Hanny na začiatku. Manažera som naposledy odsýpal asi 2014 alebo 15, už 7 rokov. No a oni pred 7 rokmi hrávali prvú ligu. Kleščík. Alebo Nosek. Nosek možno aj. To mi možno niečo aj. Ten asi, hej. To asi som tam videl.
Maslo. Ti niečo hovorí? Všetko. Tuto špáci všetko. Podaný kalibrácii. Čiže potom sa takisto nájsť, tento quest by som chcel spraviť. Takže naozaj to nie sú normálne tuvaly. Complete Cruiser shots worth Cruiser's mount or Cruiser sells interest. Nič toho aj tak nemám. Valencia, to tak nebudem mať. To je o ničom. Ako to neuveriteľné, aké ťažké to spraviť. Toto by som možno mohol spraviť neskôr. A máš tam niečo hovorí? Mášan? Mášan, niečo nesám listá. Čo? Takže tak, či tak potrebujem toto. Mášan ti niečo hovorí? A to je pičný, jojo. Dal dneska gól. Hej? Blízko, to je tvoj jediný gól? Zdravého kopu sme dali. Čo tam hlavičkoval? To je trút. Odrazená lopta a trafili nohou. To je trút, no. To mázec. $221 na ak som zvládol, mám zabiť 5000. A za... Ako na zemi ja tie normálne tuvalovej. Potom pár tuvala ty kokos. Teda jasne. No by zaujímalo, koľko dávajú tie beast roty. Koľko dáva jeden beast? Odkúpim ich predsa nejaké 20% combat experience, to môžem ísť. Počkaj, nie som na sezónnom sérii. Myslím, že som sezónny sérii. Máš to ako. Jak to spraviť? Zase niekto bude. Nič, potom si dať do nosa. To, že som dneska nešiel Silánom, to, že si komplikoval situáciu, to som ani tuto je tuším nejaký. Dobre, tu dostaneme vlastne nejaké 40 kúskov, čo málo ako hovno, ale 40 kúskov. A dokonca tu máme aj refinutý jeden. 30 refinut, to boli dobré veci. No týchto 30 refinutých môžeme použiť z duo na trojku. Z 15 na pri je 10, z pri na duo je 15. Dobre, ideme to skúsiť, no, nakres to. Možno to bude rýchlejšie, ako si myslím. Niečo potrebujem. Dať si... Dať si... 20.
No jasné. To je presne, čo som sa bál. Život mi ide dole kvôli tomu. Ako sa to volá, potrebujem ten anís. God damn, to je kokotina tu. Dajte mi tohto, aspoň 20 pekých stačí. Dobre, že to sa dajú kúpiť. Pičusovia majú. No jasné, samozrejme, že to je pičus. Neznačnom sezónne server. Vydrbané jak tielobuch. Ale toto znamená, že v podstate môžeme skúsiť enchantnúť, koľko to bude chcieť, 60% šanca. Samozrejme raz to je uplo. Dobre, teraz to chce... Duo na 3 chce 20, takže teraz použijeme tieto. A to vlastne môžeme robiť aj s crownstoneami. Koľko crownstoneov to chce? Musím zistiť toto. Máme 3 túhalu. Strašne veľa crownstoneov to chce. 75. No nič tu budem potrebovať. Toto nie je dobré, je to drahé. Až toľko už potrebujem dosť. Prehrávame masívne. Čo je to možné? Idem pozrieť tá favorita. No oni to vidím. Mám trojku, ale na štvorku to už bude chcieť veľa, mám iba 25 na tých pičelí za čo. To je favoritom, ukáž. Áno, definitívne favoritom, hej. 70% na Vinate, Blitz, 100% na Vinate, Tumble, Diana, ani nie moc, popravde ani nie. Ani nie moc, aj keď, ale je, ale nie veľkým, ne, ale je. A mám nejakého dobrého? Kennen možno. Kennen by mal byť z nich najlepší, ale to je potravný kaliber, ale Midlane je totálny žvást. A tá spodná línia, oni nemá informácie moc. Ja neviem ich skúmať. Kennen? Áno, Kennen to je taký špikus. Kennen má 3-0. Pien. Keby si mi dal jeden.
Koľko budem musieť na toto použiť? Mám 40 s 10 volkami. Mám nejakú 63. Tam 63 šancu. No chcem to moc síly za 63, neviem či to nie je veľa, ale možno ani nie. Ten gangplank nás úplne ničí. Ten gangplank. Zabil som ho. Ani nás, ale úplne som ho zničil. Ja neviem, jak ich môže zabíjať. Mám takú šancu. Iba 51%. Shit. Dáme to na 4. Aj dali. Dávalo to na 2. To je depresívne, ty kokos. Toto bude skôr depresívne. 51% šanca, ok. Ešte jediná spása je Keren, 5-1 má. Najmä 4-1. A dobre, tuto je 100 time field blackov. Neviem, či mi 100 time field blackov bude stačiť, ale nie. Dobre, toto
to je, či to tam je Preworkout. Zoberiem. Počkajte sa, kokot. Rift Fragment, na čo to je? To nebude stačiť, jedine keby som použil silné one. Sice ja to môžem vymeniť. Ja to môžem aktivovať s týmto. Čo potom? No, nevie sedieť. Nevie sedieť, ty kámo. Koľko mám 100? Je to garantovaný. To bude musieť veľký na minúko. Jo, je to až taký balón dá to na pentu tu hlavou. To bude to svoje stačí. No, skúsme to na teoriku. Zoberieme, môžeme zobrať 30-ky v podstate. Vymeníme tú šancu. Dáme tu 30-ky. 61%. A teraz máme trojku. Skúsime dať štvorku. Zase to je úplno. Geniálne. Máš 73, 58, ako neviete, ako mi to je upína. 58% šanca. A znova je uplatý kokos, to je neuveriteľné. Keď si to zoberiem, že 58% šanca mi upína, a tu sú veci, ktoré máš chytiť na 5% šancu, na 3% šancu, tak si vždy kladeš otázku, že či to náhodou trošku nesmrdí. 61% šanca. Som zvedavý. Už to vyšlo. Čo mám, že teraz to musím dať na 5-ku.
Tuto bolo jedno automatické, ktoré to je automaticky dá na 5. Toto je ono. Toto je garantovaná 5 v podstate, no. A to by som musel spraviť tie questy. Čo mi smrdí. A asi by som mal tie questy spraviť. Beyond the limits, čo je toto? Nostalgický novely, Awakening, Valencia. Ako to spraviť? Media Questline by som mal asi spraviť. Pretože to smrdí. Ako mám 4 tu, ale potrebujem, ako keby som spravil tie questy, tak je tam garantovaný pen. Je tam garantovaný pen. Je tam garantovaný pen, jediné čo na to v podstate potrebujem. To sa mi nechce robiť, piča, nechce sa mi to robiť. Ako moja Leona má 0,10 a môj Heimendinger má 2,9, 2,8. Tak to boli tie najznámi, na ktorých som nedal nájsť informácie. Už som ti o nich niečo povedal. No ale ten Canon volá, čo ten má 13 kúskov, ja mám 10 kúskov, držíme týchto bičusov pri živote. Ale stačia dvaja? A už zistíme. Čo? Zistíme. Akože keď to môžem s Crownstoneami lopnúť. Koľko to chce Crownstoneov? Nebudem robiť ani tomu. Momentálne mám dôležitejšie veci na práci. Koľko to chce Crownstoneov? 165 je dosť. Piči. Koľko Crownstoneov na to rúbať? Koľko Crownstoneov? To spraví najrýchlejšie by to bolo proste. Zvolať 60-kový scroll, zvolať Crownstone. Pozrieť sa na to. Tam je tých misií veľa, ale... Ako cancelujem tú questline?
Ako zoberiem tu média quest, len že by som to nejako rýchlejším, ako nechce sa mi to robiť. To je pravda. Vôbec. Tvoja pravda, neviem si povedať. Vôbec sa mi to nechce vytierať. Nechce sa mi to vôbec vytierať. Toto už vlastne nemusím robiť. Ako to spraviť? Ako naozaj na tom utotiť crowstone a milióny? Som pičný tú halu penal. To sa nevie to, nemalo by to byť až veľa crownstone, to teoreticky zožrem. Už potrebujem odtiaľto odísť. Potrebujem skúsiť asi tie questy spraviť, to by bolo asi najlepšie. To penúť. Tak je to 5% šanca, ale s nulovým. S nulovým, že? Ešte raz to pozriem. Je to 5% šanca s nulovým. Je to 5%, ale plus 1 iba. To znamená, to nebudem ani takú zlú šancu, na to by som aj neutratil nejako veľa. Ale... Ako sme tieto dve questy zrušili? You're stronger. Prepušovali nás už do báze. To 5 minút, čo 5 minút? 30 sekúnd si není s tými kokotmi. Všetci.
baštel si, ako baštel máš. Baštel kokotov. Si baštel pre kokotov. Si drsná bašta, si tučná bašta. Hra v týme bašte kokotov. Ešte jednu takú chybu spravte. Chlap. Západ, ako v 30. minúte, ako barbari. Musím byť s nimi a teda. No čo potrebujeme? Ako kde je Kennen, tam som ja. To má niečo do seba, hej. To je dobrý plán. My dvaja máme dokopy 30 fragov a to máme 40 kúskov. To sú kokoti, tí proti nám tiež. Oni všetko použili na mňa. A ja som všetko som strebal, ostal mi polka života a rozčeli sme ich. Poviem ti, to je bieda a tí ľudia sú narušení. Oni sú proste narušení. To ako s tými ľuďmi nespravíš nič, oni sú narušení. Proste jedným slovom sú to narušenci. Oni všetko použili na mňa, keď ja čo mám v 30. minúte fullbuild. Tak veľmi dobre vieš, sú narušení. Sú mimo. Tí ľudia to úplne speká. Zadrbaný, spečený kalibrácii. No koľko to chce teraz? Je to 35% na šancu na PM. 35% na šancu na PM. Videl na prvý pokus. 35% na šancu na PM. Ja neviem. Nevyšlo. God damn it. To je koniec asi. Sme prehrali. Taky som to presal. Už mám iba dvojku. Toto je kokotina. Nevyšla tá šanca. Môže dať 30-ku. On to skúsi trošku šmíknuť. Čo sa deje? Kde to zase zakrkalo? Ja neviem. My máme... Oni sa vybrali do piče a my máme bázu, ty kokos zatvorenú úplne.
strana. To veľmi nezávidehodné situácie. Má títo vôbec volky? Títo by mal volky. Musí to aj počkať, tak títo je doba je z toho stave, títo je tu. Tak otvoríme si, zoberieme si pár volkov, zoberieme si 30. Nechce sa mi s týmto vôbec opletať, to je taká hojba. No by zaujímalo, ako zmením na klasické questy. Ako by sme to spravím, teraz by som to mal spraviť. Mal by som to penúť v podstate za chvíľu. Ja títo si to nechal u seba. God damn it. Mal by som to penul za chvíľu, je to 77. Ako skoro som nevyzval 35% šanca, teraz by to malo byť šanca okolo 40%. A tak by ma zaujímalo. Piče. Toto pevné je depresívne. Komu by som to robiť s counstownami? Mohol by som odísť odtiaľ. Mal by som odísť od týchto nák, to je pravda. Máte to na štvorku so 46% šancou. No treba dúfať. Dalo. Teraz aká šanca je na tú pečku? 43,50. No. Vyskúšame. 43,50. Pevne to? Nepenlo. Televello to. Fuck. To je depresívne. To je depresívne. %43% šanca. To je veľké ako hovno, musel to rúpnúť. Naozaj sa s týmto budem teraz 2 hodiny srať. Aký tam dáme? Dáme tam 40-ku. Vyknutú zase 10. To 51. To je depresívne.
To neuvěřitelné, že by taky vysoké šance upínají. Čtyřicet 70, co to je, či to vyjde. To zase delevel, ne? Delevel, prásk. Stávaš sa druhým duelom. Most červenú bránu je znakom druhého týmu. Odkiaľ to opravím, odkiaľ to získam? No nič, odchádzam odtiaľto preč. Matka je tu prišla pre psa. Na to sa asi vysajeme na toto. Popravde. Dorazí to už s týmito? Možno je to naozaj robiť s Crownstoneom. Tak veľké šance, neviem to pevnúť. Teraz ideš tam ešte nedá. Tiež je to forfeitly. Ako to spraviť? Pekno natislené mám. Pekno natislené mám s týmto tuvalami. Ale jen teda za mágia asi vypustím. Still pay. Dva ingy. Jedna tu ozvem, dávam 10? Dávam 10, čo? To je problém, čo som dneska zomrel, neskutočný problém. To daj mi jednu sub-weapon boxu. Iba 10 aj storna jedna. Tak to je dosť slabé. Daj mi ešte 9.
sranda. %% šanca. Nevyšla. To je depresívne. To je depresívne, ty kokos. Teraz musíme ísť na štvorku. Do 46% šancov, celá 20. Čo mi to vyjde? Na štvorku to vyšlo. Na 5 máme 46,50. A či to vyjde? Nevyšlo to. Toto už nemôžeme riskovať. Toto je depresívne, pretože tým pádom to teraz nevyšlo. Budem to robiť s konstom, mal som to už byť teraz s konstom asi. Nemám veľa už... Nemám veľa týchto kokotín do piče, mal som ísť s konstónami. Do piče, ale jak je to možné, 46% šanca v živote nevíde. Čiže to je brutálne vysoká šanca. Toto je masívne depresívne už. Ale masívne, čo sa tu deje. Skorumpovaná kokotina. Máme rovno 50-ku. Vôbec to nebudeme riskovať. To sa nedá. To sa absolútne nedá už. Budem to robiť s konstónami, bohužiaľ. Ako vytrem na to konstón a zase niečo robiť. Som depresí z toho, že taká veľká šanca vlastne nevíde ani za skôrané hovno. Lebo je to depresívne. 46% šanca. A non-stop to nevychádza. Teraz má 49,70. Som zvedavý, či to vyjde. No a budem to musieť byť s konstónami, bohužiaľ. Túto kokotinu. 165 konstónov. Má sa nič robiť. No to nevíde znova, ja na to fakt už mám návadu. Takže už môže robiť ten quest Free Blacksmiths. OK. Zrazu už ten quest. No nič. It's best not to show that you're an adventurer. It's easy to get into trouble and out and over. I feel anxious. Zrazu ten quest už ide. Life is luck. There is no such thing as property. Whoever gets it first is the owner. I feel anxious. Ja mám to chuť znova robiť bez toho. The marks barbarians draw, I have no clue what they mean. I feel anxious. After living this long, it's the best to prevent trouble. Ok, na to nemám už tieto... Koľko to chce? 15.
Mám 27. Ako dá to? Chvála pánu. Chvála pánu. We are Rutums, totally different from disorderly barbarians. Altanova is full of barbarians. I hear that Neruda Shen approved the barbarians to live here, and I hope it's not true. What is it? What are you looking for? People will start getting suspicious if you wander around. Life is luck. There is no such thing as No luck. tento pen tu Whoever vála. gets it first is the owner. Môžeme vymeniť. I feel anxious after living this. Tento pen tu vála konečne vyšiel. Chvála pánu na nebesiach. Kam to posiel? Je to ďaleko? Ach. Dobre, kto má tie exchange kupóny? Zázor. Lebo jedna vec ma zaujíma. Môžem tento sezónne vybavenie môžem ho dať do storage. Úplne sa to aj nechce robiť momentálne. To, čo ma zaujíma, či ty to dokáže vymeniť. Ak to ty to dokáže vymeniť, ak to dokáže dať to sezónne do storage, čo by malo ísť. Tak sme v pohode. Nemusíme nič rozoberať. No takže keď to je v storage, potom sme v pohode. No to môžem vymaniť.
Postavili to kokotiny. Which is good. No a keď sme to mohli vymeniť, to znamená, dáme 150. Neviem, náhodou season exchange kúpili niekde tu. Skoro na season exchange kúpili. Jak to spraviť? Vybral som to odtiaľ. Dá sa to vymeniť? A potrebujeme ísť sem. A mental si zruším. Čo s tým robiť? A kde som? A tu budem musieť zrušiť. Malo by to ísť. To už to vidím. No teraz keď to vidíme, potom ísť do zázu a má tieto kupóny. Než to bude fungovať, ale do piče. Či to bude fungovať? God damn it. Či to bude fungovať? What do you want? Need workers or what? To dúfam, že... Bude to fungovať? Ty kokos. Ešte to bude
Ty questy asi zrušíme, ty nágy. Toho Lance, asi to už doťukám, to už spravíme celé. Ty nágy zruším, asi mi tam nesvietili. Takže musím akceptovať quest. Sharper weapon. No, ako to tu funguje. Až to bude fungovať takýmto spôsobom. Vôbec. Even sharper kutubsan weapon. To je ono. Až to bude fungovat, zjistíme. I'm trying and wonderful. A blacksmith with patience. Tell me if you need anything. You would have to forgive me. I can't stop hammering. Nefunguje to. The sparks from hammering always bring the iron to life. Looks like it's been through an arch, hmm? Oh, not you. Your weapon. The goblin's my assistant. Santomenzi introduced him to me. Nefunguje to, musel by som. Expect anything from me. I'm going to go Pičel, som sa bál, že to nebude fungovať. To je depresívne. Tell me if you need anything. To som sa bál. To nebude fungovať takto. Takže tak som sa obával do piče skorumpované. Takže takto som sa bál. Budem musieť gradovať z tej sezóny. Skôr. Takže takto som sa bál, že toto stane. Nejde to, lebo to ukazuje ako červené. Subweapon. Je to subweapon. No. Doč to povie tomu druhému. Doč to pôjdem. Jemu to teoreticky možno pôjde. Pochybujem. Čím to pôjde.
či mu to pôjde. No, v každom prípade dám. Toto misiu idem doraziť tých weaponsmithov. Nič, že on tu misiu vlastne aj nemá. Takže presne ako som povedal, musím s týmto odísť zo sezóny. Musím s týmto odísť zo sezóny. To je obyčajný kritik. Takže on musí odísť zo sezóny. Musí odísť zo sezóny, to sa transformná. Sa nemusí, vidím to tam. Vidím to tam, tam je to. Už to pôjde. Ako má pevne nejaký špeciálny zmysel len to robiť. Momentálne. Nemá vôbec, toto by som chcel, toto nie sú zlé veci. No, je to také nevyhnutné, tieto dva kidiky aj tak. Dual main weapon to dual. To je ako voda. Oh man, let them do it. Čo za stoja do piče, dáte pokoj. Nevíte, že sa snažím dať túto popotinu. Nehovorte mi. Nehovorte mi. Daj tam. Tam 10. Poď. Čo to síce bude. Čo za mňa chcete? Ako má toto pre mňa zmysel robiť? Nie. Mali som relegovať z tejto sezóny ísť do prdele.
kurva tail som mal dávno spať. Geniálne. Damn it. Legendary Tale of fucking shits. A legendary blacksmith? That's all in the past now. Na čo ti dá Blackstone weapon, Blackstone armor? Reach level 56, complete the iconic succession quest line. Už sme to skončili. Takže potom robiť to vejkony. Co som robil? To, že mi stačí iba... Damn it. Takže najprv ideme teda sem. Ideme zistiť, či mi to... Toto je depresívne. Daj mi jednu tú mapu. Altinova Taif, podľa Taifu. Že nakoniec sa naučili tých Legendary Blacksmithov, nebolo to ani také zdlhavé. Už mi to v podstate dalo. A teraz som zvedavý, či túto mi to pôjde vymeniť. Ak nie, máme trochu problém, čo je tam ďalej? No víš, nejako dlho natáčam video, 7 hodín 17 minút, bálime páni.